Very good afternoon. I mean, sorry, very good evening. Very good evening to all of you once again. And sorry for being late. Yeah, sorry for being late, not concentrating on the time. So today that we are continually doing the yesterday teaching about the Guru Yoga. So yesterday that the teaching wasn't the. Dạ, con xin thưa là thầy gửi lời chào đến tất cả mọi người và xin lỗi mọi người vì hôm nay vào có hơi trễ, tại vì bọn con đang có một số cái việc bận ạ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần 2 của chủ đề giáo pháp về pháp tu đạo sư Du Già. And so the now the visualization, visualization. So then after practicing the 3 rest of the Guru Yoga, I mean the foundations, then with the 300,000 of practicing purification, practicing of the purifications, prostration, recitations, and the accumulating merit accumulations, and then probably the mind kind of purify as somehow. So more or less, it depends on our effort, when practicing the 3 foundations, rest of the 3 foundations. So then the mind could understand the moreover the value of the life, the value of the preciousness of the life, and then the suffering of the samsara, understanding the suffering of the samsara, and the samsara is totally based on the understanding of the sufferings. So that is the why actually we do we follow the path so and so, especially the Buddhist, we can call it the Buddhist path, that we follow because that we feel that there is no kind of happiness in the samsara. And what is the happiness? Whatever the happiness in the samsara, it is only for a short time being. All the happiness of the samsara is the changeable happiness. All the happiness is the changeable happiness. So then where should we get the peace and the peace and the what you call happiness, peace and the happiness. So that we found it is the only one which is the liberating the self, liberating the self, or we can call it the parinirvana, mahaparinirvana. The nirvana is the place that we call it the place of the happiness, happiness. So when we understand that, then we start following the path of the Buddha. The purpose of why we follow the path of the Buddhist or practice of the Buddha path is because that we understand the suffering of the samsara. So that's why we don't want to we don't want to be born again and again in this samsara. So that's why
we take a refuge. That's why we practice the bodhicitta. That's why we practice so and so deities, different types of deities. It's because that we say ourselves, we are the realized one. Yeah, we are the realized human being. Realizing of what? Realizing of the source of the samsara, which is the suffering. So that's why we follow the path. And then we start with the purification as the foundation. Yeah, to change ourselves, to change our attitude, to change our behavior, to change our way of thinking, way of understanding with the purification practice. And then after the 300,000 purifications of the foundation, practicing of the foundations, then we say, like, now I'm kind of capable, or I'm ready to visualize or to connect my mind with the enlightened mind of the Guru. Yeah. So then we get into the first step of the practice, which is the Guru Yoga practice. First of all, then that we call it the Guru Yoga practice. And then we understand the Guru. So therefore the Guru, nowadays people just see the Gurus, they choose the Guru nowadays. They're, we can call it, it's a very rare that nowadays the people choose the Guru from understanding the Guru's quality. It's a very rare nowadays. Because we don't have time, and even Guru doesn't have time to check their student, and student also doesn't have a time to check their Gurus. So they just feed most of that, they see the face of the Guru, the way of the Guru's talking. Yeah, the way the Guru speak so and so different languages or not, whether the Guru is a kind of humble or polite, or Guru is a very simple or down to earth or not. We see that. Yeah. And then when we feel that, oh yes, this Guru is nice, so without knowing the quality of the real Guru, we just follow it. We take refuge, at the same time we take everything. We receive empowerment, we take refuge, we take the refuge vow, we take the bodhicitta vow, and everything we take it in just one time. And if also the Guru said that you need a time to take a refuge, and so that, and the students, they start saying to the Guru that, please give me as soon as possible because I don't have time. So the Guru also has no choice. Yeah. And then most of the students, they just follow randomly. And then later, after some time, maybe one day, if something, the Guru's behavior or the way of talking is a little bit something which uncomfortable, then right away they say, I was wrong. That Guru was not good. Yeah. The people get into that. That Guru was not good. And the time comes like that, Guru is not good. I was wrong. I should not follow that Guru. So this kind of a problem comes later. And when this kind of a problem comes, so then definitely any doubt on, like, the Guru, after receiving many teachings, many empowerment, and many instructions, refuge and everything, vows and everything, and later we say the Guru is not good. That Guru is not good. That Guru is not good habit or something. Then we change our faith into the unfaithfulness. So that cause the person who follows the Guru go direct to the Vajra hell. Even that person will take the Guru together with them to the Vajra hell too. It is very clearly written in the Vajrayana Tantra text. Yeah, in the Kal Chakra text, one of the biggest texts of the Vajrayana, it is the text of the Kala Chakra. In that, Buddha has written it very clearly, how to follow the Guru.
And once we follow, not guru, but how to follow the root guru. Yeah, we are talking about the root guru, because the guru yoga is based on the root guru. And when we know the guru, there are several gurus, the part of the guru. The one main is, we call it the root guru. Root guru is the one that who, what you call it, who shows the, who open up the natural understanding of the one's own mind. Yeah, understanding the one's own mind, the what we call the nature of the mind. Yeah, who shows us, who introduces us the nature of the mind. So whoever can done that to us, whoever can show this, the, or what you call it, the present that nature of the mind to us. So most of us, we call that person, and we take that person as our root guru. But from the one when we receive the empowerment, transmission, and also some vows, yeah, that we call it the branch guru. Root guru and the branch guru, they are the difference. Root guru is the one also that we can receive empowerment, transmission, commentary, and also at the same time the showing the introducing the nature of the mind. So that is the root guru, the root of the tree. For example, the tree is a quite big tree, but the who holds the tree for a lifetime, it is by the root. Yeah, the root of the tree. But top on the tree, there are many branches, but root is only one. So same as that call it the root guru, who is the best on the guru yoga practice. And rest of the teachers that from whom we receive the teachings, yeah, from whom we receive sometimes only empowerment, or only transmission, or only commentaries. Yeah. These are, we call it the branches guru. Branches guru, Yenlag Lama. Yenlag means the branches. For example, the guru has been given an example like a tree and the branches. So that is the why we called the root guru especially, and the branches guru for those. So first of all, we have to understand that, yeah, not all the gurus will become our root one. Yeah. Because to keep the root guru, it is also a part of the difficulties, because we have to follow the each and every single sentence of the guru without any doubt, yeah, without any question mark. As we know the many histories of the great masters from Tibet, like one of the famous, which is the Milarepa, the great yogi, yeah, the Milarepa, how he followed his master, how he followed his root guru, the Marpa Losawa. So like that, we need a devotions, unchangeable devotions. Even the Milarepa, so from the Marpa, he scolded Milarepa a lot. He is beaten up Milarepa. Why he beaten? Because Guru knows everything about his student. So that's why Guru has given like a beating in all this. It's only to purify the students. Yeah, purify his students' body, speech, and mind. So at the same time, the student also has to understand the why the Guru is doing this. And once he taken the person as a root Guru, so his devotion has to be the very perfect, solid, as a diamond we called, yeah, the diamond. Diamond is a very pure, even though the diamond arises from the charcoal, it says here. Diamond comes from the charcoal, but charcoal is totally black, but the diamond is very pure. So that kind of a devotions we need when we start follow the root guru. Anything happened, anything,
should not have ever doubt. So that kind of a devotions that we need when we follow the Guru, the root Guru, okay, the root one. So then understanding the root and the branches Guru, so how does it remain? And then, yeah, okay, first you translate it. Con xin thưa là buổi hôm nay thầy sẽ dạy chúng ta tập trung vào các cách quán tưởng khi mà mình thực hành pháp đạo sư Du Già. Thì thầy nói là ba cái pháp tu đầu tiên như là lễ lạy, trì tụng và cúng dường Mặn Đà La, thì đấy ba pháp tu đó là để mình tích lũy công đức. Thì có thầy bảo là có 300.000 phương pháp mà giúp mình tịnh hóa. Bởi vì là tại sao Đức Phật lại chế ra nhiều những cái phương tiện để tịnh hóa như thế? Bởi vì là một cái hành giả muốn đạt được những cái quả vị giác ngộ thì chúng ta cần phải tịnh hóa tâm, bằng cách nào đó chúng ta cũng vẫn cần phải tịnh hóa tâm. Thì trên con đường tu Kim Cương Thừa của mình thì mình có ba cái phương pháp, ba cái pháp tu tiên yếu, là ba cái phương pháp rất là hiệu quả để mình có thể làm một cách thực hiện được cái mục đích tịnh hóa như thế, về cả thân khẩu ý. Tại sao mà mình lại cần phải tu, hay là tại sao mà mình lại cần phải tịnh hóa? Bởi vì thứ nhất, mình cần phải hiểu được là thân người chân quý, và cái thứ hai là mình cần phải hiểu được đau khổ ở trong cõi luân hồi. Thì như Đức Phật cũng đã dạy là để mà có được một kiếp làm người thì mình phải trải qua rất là nhiều những cái kiếp ở trong các cái vòng luân hồi, những cái cõi khác để mà tích lũy công đức. Khi mà cái tích lũy công đức nó đầy đủ thì chúng ta mới được may mắn để mà làm một kiếp sinh ra làm người. Tuy là như vậy nhưng mà trong cái thân người của chúng ta, tại vì chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi, cho nên chúng ta vẫn còn phải chịu rất nhiều đau khổ. Bởi vì thực ra bản chất của luân hồi nó mang tính chất là đau khổ. Nó mang tính chất giả tạm vô thường. Kể cả có hạnh phúc đi chăng nữa thì cái hạnh phúc đó nó cũng rất là mong manh, nó sẽ thay đổi một cách nhanh chóng, và khi mà hạnh phúc nó thay đổi thì nó lại biến thành khổ đau. Vì thế nên là chúng ta phải hiểu rằng là cái luân hồi nó có nền tảng là xây dựng nên bởi cái sự đau khổ. Vì khi mà mình hiểu được là bản chất của nó là đau khổ như thế thì chúng ta sẽ quyết tâm để đi theo con đường tu của Đức Phật. Chúng ta sẽ tìm cách làm sao để mình có được bình an, hạnh phúc, hỷ lạc, làm sao để mà mình có được cái trạng thái gọi là an lạc của Niết Bàn, thì lúc đó mình mới đi tìm cách để giải thoát khỏi khổ đau và đạt được cái an lạc. Đấy là lý do mà khi mà chúng ta hiểu rõ những cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ một lòng mà quyết chí là đi theo con đường của Phật. Vì hiểu được đau khổ trong luân hồi thì một người thực sự thấu rõ được điều đó thì sẽ phát khởi cái tâm nguyện là chán ghét sinh tử và không có còn muốn là tái sinh nữa. Cứ sinh ra chết đi rồi mang nhiều thân xác khác nhau, rồi trôi lăn từ cõi cao xuống cõi thấp, chịu nhiều những cái thống khổ khác nhau. Thì khi mà mình nhìn lại những cái khổ đau đó, mình sẽ phát cái tâm là muốn xả ly, không có muốn phải chịu cái cảnh như vậy nữa. Thế thì khi từ cái thời điểm mà chúng ta phát tâm muốn xả ly thì chúng ta sẽ tìm đến với cái con đường là quy y theo chân Đức Phật, thực hành các cái pháp tu của Đức Phật hướng dẫn để có thể trở thành một cái bậc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ ở đây sẽ là, đầu tiên là mình sẽ giác ngộ ra được nguồn gốc của đau khổ và mình chấm dứt được cái nguồn gốc đấy, và mình ngộ ra được tự tâm. Khi mà mình muốn đạt được cái sự chứng ngộ được tự tâm thì mình sẽ cần phải trải qua cái con đường tịnh hóa.
tịnh hóa thì mình sẽ thay đổi được cách nhìn, cách nghĩ, thay đổi được hành vi, lời nói, thay đổi được thái độ, thay đổi được tâm mình. Thì nhờ những cái pháp thực hành nền tảng, ờm, nó sẽ giúp cho mình sẵn sàng ở trong cái tư thế sẵn sàng để kết nối tâm ta với tâm của chư Bổn Tôn hay là tâm của các bậc giác ngộ. Thì đó chính là cái gọi là thực hành đạo sư du già, tức là mình kết nối tâm với bậc đạo sư giác ngộ. Vấn đề thứ hai thầy muốn giảng cho chúng ta hiểu về đạo sư. Ngày nay thì có rất là nhiều các vị đạo sư, à, cho nên là cái việc lựa chọn đạo sư nên có nhiều cái nó ngăn trở chúng ta để mà sáng suốt trong cái việc lựa chọn. À, Mọi người không có đủ thời gian để mà có thể theo dõi, có thể quan sát, có thể phân định được phẩm tánh của đạo sư, không có thời gian để quan sát đạo sư đủ trọn vẹn để hiểu được vị đạo sư đó. Thì cũng giống như trong các cái kinh điển mật điển của bên Kim Cương Thừa thì cũng có nói về các cái vấn đề mà đạo sư cần phải có thời gian để quan sát và lựa chọn đệ tử, cũng như đệ tử cũng phải có thời gian để quan sát và lựa chọn đạo sư. Thì như chúng ta cũng biết là nhiều khi là phải đến 5 năm, 10 năm mới có thể chọn được một vị đạo sư, hoặc là cũng tương tự như thế, phải đến 5 năm, 10 năm vị đạo sư sau khi mà quan sát thì mới có thể lựa chọn có chấp nhận cái vị đệ tử đó làm vị đệ tử của mình hay không. Bởi vì là cái mối kết nối giữa đạo sư và đệ tử trong Kim Cương Thừa nó khác với các cái thừa khác. Nó là cái mối kết nối gọi là kết nối kim cương, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. Vì thế nên cái hạn chế của chúng ta bây giờ là chúng ta không có đủ thời gian để mà có thể quan sát và lựa chọn đạo sư nhờ cái phẩm tánh của các ngài. Mà nhiều khi chúng ta vội vàng, chúng ta gặp được một ai đó rồi chúng ta vội vàng quy y, nhận giới, hay là tôn thờ vị đó làm đạo sư gốc. Nhưng mà sau một thời gian thì một ngày nào đó tự nhiên cái người này nhìn thấy cái vị thầy của mình có một số những cái lời nói hay là hành vi không phù hợp với quan điểm của mình chẳng hạn, thì họ lại bị thối tâm. Họ cho rằng là ô, tôi chọn nhầm đạo sư mất rồi, đây không phải là cái vị đạo sư tốt, và tôi không, đáng lẽ ra là tôi không nên theo vị đó. Thế thì khi mà lựa chọn đạo sư như thế thì chúng ta sẽ mắc rất là nhiều lỗi lầm. Ờ, và chắc chắn những cái mật nguyện rồi giáo pháp rồi pháp tu của chúng ta sẽ bị sẽ bị ảnh hưởng, ờ, sẽ bị thối tâm, rồi chúng ta sẽ mất niềm tin. Thậm chí thầy nói là kỳ thực cái việc mà phá vỡ những cái mật nguyện ấy, nó sẽ khiến cả đệ tử lẫn đạo sư đều đọa vào địa ngục kim cương. Vì thế nên thực ra chính vị đạo sư cũng rất là phải chọn lọc trong cái việc lựa chọn đệ tử của mình. Nhưng mà ngày nay thì mọi người ít có thời gian để mà làm việc đấy. Thầy muốn giảng thêm về cái vấn đề là mình lựa chọn đạo sư thì mình cần phải phân biệt rõ ràng cái khái niệm và về đạo sư gốc và các đạo sư nhánh. Giống như một cái cây, dù cây có to lớn đến đâu, có nhiều cành lá sum xuê đến đâu, nhưng mà cái gốc rễ của cây nó chỉ có một thôi. Vì thế nên là vị đạo sư gốc của mình là cái người mà để mà mình trực tiếp mình thực hành cái pháp đạo sư du giá thì chỉ có một người mà thôi. Và mình cần phải tập trung vào cái vị đó, mình cần phải có cái lòng tín tâm sùng mộ vị thầy của mình giống như là một vị Phật. Trong mật điển Kalachakra cũng có ghi rằng là ờ, vị đạo sư gốc chính là vị thầy mà chỉ bày được cho mình bản tâm, là cái tâm chân như Phật tánh của mình, và chỉ cho mình được tỏ ngộ được ra cái hiện tiền chính là giác ngộ, thì đó chính là vị đạo sư gốc của mình. Cho nên nhiều khi có những vị thầy cũng giảng rằng là cho đến khi nào mà bạn chưa gặp được cái vị đạo sư như thế thì bạn chưa gặp được đạo sư gốc của bạn đâu. À,
khi mà mình đã nhận được cái vị thầy chính của mình là vị đạo sư gốc của mình, thì mình cần phải quy y, mình phải nhận giới, mình phải nhận pháp tu từ các ngài để mà mình thực hành. So Còn lại thì tất cả những cái vị mà mình có thể mình tham học ở nhiều thầy, mình có thể nhận chỉ dẫn, nhận quán cảnh từ nhiều thầy, nhưng mà đó mới chỉ là đạo sư nhánh của mình thôi, chưa phải là đạo sư gốc của mình đâu. Nên là mình cần phải nhận rõ ra cái vấn đề, cái sự khác biệt giữa đạo sư gốc và đạo sư nhánh. Và ngoài ra thì vị đạo sư gốc ở trong tâm mình phải là một cái vị mà không khác gì một vị Phật. Mình phải có đủ cái chi kiến thanh tịnh đối với ngài, giống như là Đức Milarepa. Cái cách mà Đức Milarepa ngày xưa theo chân sư phụ Mapa của ngài, thì Đức Milarepa khi mà ngài tu học với ngài Mapa thì ngài có một cái chi kiến thanh tịnh về đạo sư, cho nên là ngài giữ được một cái tâm trí thành trí tín. Mặc dù ngài Mapa cái thời gian đầu ngài Mapa không hề dạy cái pháp gì cho ngài Milarepa cả, và cũng không hề cho ngài Milarepa thực hành bất cứ một cái pháp tu nào, mà thậm chí ngài Mapa còn mắng chửi và đánh đập ngài Milarepa rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì cái tâm trí thành trí tín mà không lay chuyển của ngài Milarepa, cho nên là ngài vẫn luôn tin tưởng là ngài Mapa chính là cái người mà có thể cứu rỗi cuộc đời ngài, cứu ngài ra khỏi những cái tội lỗi mà ngài đã từng phạm trong quá khứ. Cho nên là ngài quyết tâm một lòng, một ý, một dạ là đi theo vị đạo sư Mapa của mình. Thầy nói rằng là cái cách mà vị đạo sư hành xử với đệ tử á, nếu là một vị đạo sư chân chính hành xử với đệ tử thì dù là có những cái phương pháp mình nhìn có vẻ tiêu cực, nhưng thực ra đó chính là do là vị đạo sư dùng những cái cách phương tiện đó để tịnh hóa thân khẩu ý cho đệ tử mà thôi. Vì thế nên là khi mà mình đã xác định được một cái vị thầy là đạo sư gốc của mình, thì mình phải hoàn toàn đặt mọi cái sự tín tâm, tin tưởng cũng như cuộc đời mình vào nơi thầy. Mình phải có tri kiến thanh tịnh, bền chặt như kim cương. Thầy nói rằng kim cương thì nó là một cái dạng chuyển hóa của than, tức là cái kết cấu hóa học của nó cũng gần giống như than, nhưng mà nó ở một cái giai đoạn, nó ở một cái trình độ là nó cao cấp, nó tinh khiết hơn. Thì cũng giống như thế, cái tâm thanh tịnh của mình, cái tín tâm chí thành của mình đối với đạo sư gốc ấy, nó cũng sẽ phải giống như kim cương, tức là nó bền chặt và nó thanh khiết như vậy. Khi mà mình theo chân đạo sư gốc của mình thì mình không nên có những cái sự nghi ngờ, thất vọng, hay những cái tâm mà tâm hành nó thiếu, gọi là nó không tốt, những cái cách nhìn nó không tốt, nó không thanh tịnh đối với đạo sư. Là rồi một chuyện. and then now once we choose, and then the times before that people doesn't have much things to do, and there was not much more of disturbing the mind, things around the world, like there was no mobile phone, no cell phone, no cars, and yeah, there was no kind of a much one thing. And when they start looking for their right guru, even the student, they take so much time, like for a month, years and years, just to searching for the right guru. And once the student also found the right guru, the true guru,
the teacher, the guru also take to choose it to their students whether the students is really good or not to receive secret the secret practices. So just only to choosing each other, they take around many years, like 10 years, 20 years, yeah. But nowadays the people, they don't have time. They need someone, but they doesn't have a time to choose right one. So that's why they just keep jumping, yeah, keep jumping like a monkey to here, to another. And feel vicious, yeah. On that, most of us we become like that to choosing one. So that is called that. We should not do like that. We never should do like this. Many of us nowadays, we go to the name, who has a big name, who has a very high name, who lives on the very big throne. We only see the throne. We only look for the throne. Ah, he is sitting on the very big throne. Now he is the perfect one. We doesn't dare to know the qualities of the guru, and that is the why nowadays we people uh, really get into uh, to connect with the fake ones. Yeah, there are many nowadays. No, without anything, very different between choosing the right one. So that is why, because this is the choosing the root guru is one of very important, one of the very important, most important in Vajrayana practice. Because we are doing the practice in Vajrayana not for a 1 day or 2 day. We are following the practice. Guru is the one that who lead us to liberation, who shows the reality of the mind, reality of the nature of the mind, and we could be able to be forever settlement on to knowing the reality of the mind. So through that we get into the liberating ones, or awakening, or whatever we call it, enlightenment or what. So that is the why the guru is very important. And some anyhow nowadays for the lack of the time, yeah, lack of the time. So anyhow, we have to have the guru. We have to only understand that the guru's quality. Even we should not have to searching for the guru for a year and a year. We need to know whether or whatever he is talking about, does he really experience it? First of all, yeah. First, he is only talking from his reading, or his real experience, the nature of the mind, who has experienced in his life whatever he is giving teaching to someone. Only that one can be able to nature of the mind to his student. Did you disconnect?
Ừm, con xin thưa thầy có giảng rằng là trước khi mà ta lựa chọn đạo sư thì chúng ta có khá nhiều thứ để làm, tức là mình cần phải hiểu hiểu rõ ràng một số điều trước khi mà mình bắt đầu tu tập Kim Cương Thừa, và đặc biệt là cái việc lựa chọn đạo sư gốc của mình. À, thầy nói rằng là chúng sinh trong cái thời nay thì có cái tâm, thường có cái tâm là ờ, ngoan cố, kiên cường, khó dạy bảo. Ngoài ra thì cộng thêm nhiều những cái thứ tác động từ bên ngoài nó quấy rối tâm ta, như là cái lối sống thiên về vật chất, rồi những cái nó làm phân tâm phân trí ta, ví dụ như là điện thoại, tivi, truyền hình, mạng internet, nó sẽ làm cho tâm ta nó sẽ lúc nào nó cũng bị đảo lộn, nó bị khuấy động lên. Vì thế nên là ta khó tập trung vào một điểm để mà có thể phát triển được cái trí tuệ nhận hiểu của mình. Thì khi mà chúng ta đi tìm đạo sư á, vốn dĩ theo truyền thống thì chúng ta cần phải rất nhiều thời gian, nhiều năm tháng để quan sát vị đạo sư, để có thể đủ thời gian để phát khởi cái tín tâm đầy đủ với cái vị đạo sư đó. Và tương tự thì vị đạo sư cũng thế, đạo sư cũng sẽ cần phải có thời gian quan sát rồi mới lựa chọn đệ tử, để xem là cái người đệ tử đó có đủ tố chất để tu tập hay không, đặc biệt là có đủ những cái phẩm tính để đi bước được trên con đường Kim Cương Thừa hay không, có đủ tố chất để có đủ phẩm chất để có thể thực hành các cái mật pháp hay không. Thế nhưng mà ngày nay thì mọi người không có thời gian nhiều để mà lựa chọn như thế. Thầy bảo mọi người giống như là những con khỉ á, cứ nhảy từ cây này sang cây khác và họ thay đổi đạo sư liên tục, bởi vì là thực ra họ tìm đạo sư không phải là để tìm cái con đường giác ngộ đâu, mà họ tìm đạo sư để thỏa mãn bản thân họ mà thôi. Vì thế cho nên khi mà họ nhảy vào cái cây này một thời gian, họ thấy rằng cái cây này nó không làm thỏa mãn cái nguyện vọng của họ, thì họ sẽ lại đi tìm cái cây khác, họ nhảy sang cái cây khác. Và thầy nói chúng ta không bao giờ nên làm như vậy. à, chúng ta khi mà chúng ta đi tìm vị đạo sư gốc cho mình á, thì chúng ta đừng có nhìn phiến diện ở những cái bên ngoài, ví dụ như là mình nhìn vào những cái chức vị, những cái chức danh, những cái ngai tòa cao sang trọng mà mình thấy bị choáng ngợp, nhưng mà mình lại không hiểu được thế nào là phẩm tánh của các vị đạo sư, thì mình sẽ rất dễ dàng gặp phải những cái đạo sư giả, những cái vị mà không có phẩm tánh mà chỉ có hão danh mà thôi. Ví dụ như là có những cái người mà ừm, họ nói rất là hay, họ giảng rất là hay, họ giảng về những cái lý lý thuyết cao sâu cao xa, nhưng mà thực sự thì họ lại chưa có cái kinh nghiệm tu tập, chưa có cái kinh nghiệm tu chứng ở những cái vấn đề đấy. Vì thế nên là chúng ta cần phải quan sát kỹ hơn, tìm hiểu kỹ hơn, xem là cái vị đạo sư đó phẩm tính của họ là như thế nào, họ theo cái gì, thiên hướng của họ ra sao, họ có họ có thực sự là có những cái kinh nghiệm tu tập, những cái kinh nghiệm tu chứng hay không. Dù họ nói gì thì mình cũng đừng vội vàng mình tin là đấy là một cái vị mà đã tu cao tu giỏi, mà mình phải thực sự là quan sát xem là thứ nhất là ngôn hành của họ có bất nhất hay không, họ nói như thế và họ có làm được không, và những cái mà họ giảng á thì có đúng là đến từ cái kinh nghiệm thực chứng của họ hay không, hay họ chỉ nói những cái lời mà y theo sách vở, hoặc là nói những cái lời mà ai cũng nói được. Thì dù có những cái vị đạo sư mà họ có giảng dạy về chân tâm Phật tánh, tại vì như mình đã biết là thầy có nói là trong Bật điển Kalachakra thì nói rằng là à, một cái vị đạo sư gốc phải là cái người mà chỉ bày được cho mình nhận ra được, hay ra được, ngộ ra được cái chân tâm Phật tánh, cái tâm chân như, cái tâm nguyên sơ của mình. Thế nhưng mà
dù có một vị đạo sư mà giảng cho mình về cái vấn đề đó đi nữa, nhưng mà mình cũng lại phải có thời gian để mình quan sát, mình tìm hiểu xem vị đó giảng về chân tâm, nhưng thực ra vị đó đã thực chứng tâm của vị đó, đã thực chứng tâm mình hay chưa, vị đó đã từng tỏ ngộ chân tâm hay chưa. Thì đạo sư gốc là cái người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhất là trên cái đường tu của mình, không phải chỉ 1-2 ngày đâu, mà cái vị đạo sư gốc sẽ là vị mà mình sẽ theo ngài cho đến khi mình đạt được giác ngộ, và ngài cũng là người mà dẫn dắt mình cho đến lúc mà mình đạt được giác ngộ. Ngài sẽ là người mà hiển bày cho mình được cái chân tâm Phật tánh của mình để mình ngộ nhập được cái chân tâm Phật tánh đấy. Vì vậy nên là chúng ta cần phải rất là bình tĩnh để mà chúng ta tìm hiểu về đạo sư, chúng ta tìm hiểu về phẩm tánh của các ngài để chúng ta theo chân các ngài, chúng ta lựa chọn cho mình một cái vị đạo sư gốc, thì cái vị đó sẽ là cái vị mà mình sẽ không có thay đổi cho đến khi mà mình đạt được giác ngộ. Laso Rinpoche. And the next thing is that the first, as I said, whatever the guru, the teacher, whatever he's saying it, does he really follow that or not? In that case, he has really experienced one or not in his life. That is important. As I said, the one who has an experience, only that can be able to show the understanding of the one's own nature of the mind. Yeah. And the secondly, the guru does really have the quality of being a guru or not. Yeah. That we have to check. However, the guru has the qualities of, the person has the quality of the guru or not. The quality of the guru indicates that the one who has received all the empowerments, that whatever he is giving to others. And the main thing the guru has, the one important thing is that from his own guru, yeah, from his own guru and with the lineage, is there is any breakage or not in the Samaya? Because if there is any breakage in the Samaya of that guru with his or with her lineage masters, so then whatever we receive empowerments from that person, there won't be any blessings. There won't be any blessings. There won't be any blessings means in the sense the blessings that which we really needed from the empowerment, the blessing of the lineage. Most important thing is first, whenever we receive some empowerment, the blessing has to be comes from his all the lineage masters. Yeah. Without that, the blessings will be not the pure one. It is impurity. So that we have to know. And then definitely the guru has to be the following all the principles. Yeah. Principles of the vow. And also the especially the bodhicitta vow. And also he has a very strong devotions towards his own guru also. The person who is
taking as our root guru. So this kind of a quality is that we really, it has to be in the guru. So that is our duty to research before taking as our root guru. And at the end, so then there is any, what you call it, the, whenever we get connected with some people, so and so people, he or she, which we have one kind of feelings of the great connectivity, not the connecting that is which is lead us to the attachment, not that one. Okay, not the attachment feelings, the feelings of from heart to the heart, that we have a belief and the trust that yes, that is the one, he or she is the one that will be able to become my guru, and I also has a ability to keep all the samaya and not breaking the samaya. That kind of a strong feelings and the motivation, that has to be from ourselves. It is just that otherwise there are many qualities that we, each and every qualities that we have to search in the guru before we are follow someone. But for now, these are the quite of the main important thing that, with these kind of qualities and in the guru, we can take as our guru, in the short period. Understand? So it has to be like that. Not only the person who says beautiful words. Sometimes, even from our root guru, we could not be able to hear our beautiful words too. Sometimes the words are very strong, but that time we have to understand. We have to think about the words, whatever the guru says, what is the real meaning? We have to get into the meaning, which we call to the understanding the guru's external and internal. Because external of the guru is a human form, in the human form. So in the human form of external of the guru, definitely there will be some, liking and disliking. Because it's a human form. Because all the humans in the samsara, all the sentient beings who lives in the samsara, all of them have a so-and-so qualities, good and bad. Because good and the bad qualities also, it is a way of our own understanding. So that is the why we say the first of all, not connecting with the external qualities of the guru, we try to connect with the internal quality of the guru, which is practicing the guru yoga, that connecting the one's mind with the enlightened mind of the guru's internal. Now that we have to understand. That is the why when we get into the connect with the internal enlightened mind with the guru, so then after when we get totally connected, then however the external behaviors of the guru in the human form, it doesn't make that much of difference, because we used to connect with the mind to mind. For now, the people, when they get a misunderstanding with their guru, like, their behaviors, the guru's behavior, then we just say, no, he is a bad guru. He is a so-and-so guru. We just say randomly. Because that means that we have not connected with the person internal from the enlightened heart, enlightened mind. We have not connected. That's why we see the difference, good and the bad. A guru is ugly, guru is tall, guru is old, guru is not handsome, guru has a big nose, guru has a black body, guru has a white body. So these are all the external. Because we choose that, that's why, we get an attachment with the guru. And without knowing any qualities of that person, we get attached with that person external. And then we just take that, wow, he is my guru. Yeah. We give them everything. We offer everything at the first of all, without knowing any reason. Because we get that is called the attachment, not a devotion. And later, when we get a little bit of uncomfortable with the
with the Guru's words, yeah, Guru's word or Guru's behavior, then we say, that Guru is very bad. Now I feel regret because I have offered everything to him. Now, it's bad. Because we are used to these things many times. So that's why I'm telling all this to not to happen like that again. If we really want to practice in the path of the liberation, then we really have to be concentrated on that, on these things, because the root Guru is the only one that will lead us to the liberation. Liberating the mind. Liberation doesn't mean that this body transforms into some other. No. There is nothing to liberate that we just leave the samsara and we go somewhere up there. No. Liberating means to liberating the mind. Yeah. The understanding of the mind into the transforming the unawakened mind into the awakened minds. So that is called the liberation. Even the Buddha himself, he enlightened from this samsara. Buddha was not enlightened like, somewhere else out of the samsara. No. He enlightened, he liberated his mind from the Bodh Gaya, India, under the Bodhi tree. So that we have to understand. First of all, what is the liberation? Because many of us, we think like liberation. When we talk about the liberation, people start looking somewhere up in the sky. Many people, it does. When we say now we dedicate all the sentient beings, to liberate from the samsara, and then many of the people, they just look up in the sky. Something that happening in the sky. It doesn't mean that. Liberating means changing your mind. Because our mind is so much of imprints of the many past negative afflictions. So we are purifying with all the negative imprints from the thousand and millions of life that we have taken in the past. So in this life, we have been the opportunity. We got the opportunity, to purify that. So that's why we're practicing and we focus on the most of the practice are only the focusing on the liberations. The purifications. In every practice, there is a purification. Without purification, there is no the part of completing the practice. Once we complete the purifications, then the mind is totally liberated one. We don't have, after purification, then we have to do something else. No, nothing. Nothing is there to do. Life after the life, even for the Buddha, to liberate in his life, he has taken a 1,000 life of 500 in the negative one, 500 in the positive one. It means that many different forms that he has taken, even in the animal form, even in the female form, even in the male form, and sometimes into the princess, sometimes into the very poor people. He has taken very different lives, 1,000, we call it. So that has to purify. Once it has purified all the bad karmas and negativities of the body, speech, and mind, so then from that day, the mind is liberated. So for now, we have a lack of understanding, lack of knowledge. So that's why we follow the Guru's instructions. And we take the Gurus as our guidance for the liberating the mind, liberating our own mind. So that's why we need a Guru. Without Guru, there is nothing can be possible. Without Guru, there is a book. If we can read the book, we can learn from the book, but in the book, we cannot get the blessing. So without the support of the blessings, there is no way of liberating also. So even whoever says that you can read a book and you can liberate, this is 100% wrong. 100% wrong. If somebody says so. And then once we get
the connection with the Guru's enlightened mind, then we could understand what is the Guru's enlightened mind. Because we call it the Guru, the root Guru, as the Sangye Kundu Savelamala, Sangye Kundu. Once in a Guru's mind, all the qualities, wisdom of all the Buddhas and the Bodhisattvas included in the once Guru's nature. That's why we call Sangye Kundu. Sangye Kundu means all the Buddhas into the one form, and that is the form of the Guru, the root Guru. In one Guru's doesn't mean that in the Guru's body, okay? One's Guru means, it doesn't mean that we're talking about the Guru's body. We are talking about the Guru's enlightened mind, Guru's enlightened wisdom. In that wisdom, all the Buddha's nature, the thousands of Buddha's nature and the qualities are included in the one's Guru's nature or one's Guru's mind. So that's why we call it the Guru, which is the conclusion of the three tenths Buddha: past, future, and the present. That is why to the Guru Rinpoche we call it Tuyusum Sangye Guru Rinpoche. Until now, there is a many Buddhas and the Bodhisattvas arrived in the samsara to the benefiting of the sentient beings. But in this present moment, or in this present generation, there is no powerful than the Guru Rinpoche. It has said by the Buddha Shakyamuni himself. Even the time of when the Buddha Shakyamuni was taking the Mahaparinirvana from the samsara, yeah, he has given the future, what you call it, the future description, what do you call the future, about the future. So that Guru said that, Buddha Shakyamuni said that in the future, yeah, there will be a great master who has a more powerful and more benefit than me, he said it. So that in one person, all the three tenths Buddha will be included. In only one with the Guru Rinpoche. So that's why we call Guru Rinpoche the Tusum Sangye, the Buddha of the three, Buddha of the three tenths. Yeah, past, future, and the present. So as the same as that, we take the Guru also. The ones in the Guru's nature has the qualities and the wisdom of all the Buddhas and the Bodhisattvas. That's why in Vajrayana, first of all, we call it Namo Guru Be, and then Namo Buddhaya, and Namo Dharmaya, and Namo Sanghaya. That is the why we put the label of the Guru higher than the Buddhas. It's because of that. And all the Buddhas and the Bodhisattvas also has been trained by the following the instruction and the guidance of their Guru. Without following the guidance of the Guru, no one can be able to enlightenment. No one can become a Buddha. Even the Buddha also become a Buddha by following the guidance of his Guru, of their Guru. So that is the why we keep the root Guru higher level than the Buddhas and the Bodhisattvas. It's because of that. So that from these things we will get to know that how the Guru Yoga is important to the practice. Without the Guru Yoga practice, there won't be any other practice. Because once in the Guru's body, speech, and mind, yeah, the mind of the Guru is the form of the Dharmakaya, and the speech of the Guru is the form of the Sambhogakaya, and the Guru himself, in the human form, it is the form of the Nirmanakaya. So this is the three forms of the Guru that we have to understand.
The outer form, it is the Nirmanakaya, which is in the human form. The teachings and the guidance of the Guru, his preaching, it is the form of the awakened beings, Sambhogakaya. And the wisdom of the Guru, the connecting, in the Guru Yoga it is said, in the English, that connecting the one's mind with the enlightened mind of the Guru. So what is the representing of the enlightened mind of the Guru? That represent the Dharmakaya form of all the Buddhas and the Bodhisattvas in the Guru's mind. So that is the why we are connecting with the Guru's mind. Con xin thưa là thầy giảng tiếp theo là một vị đạo sư thì dù có thầy nhắc lại là dù vị ấy có nói gì đi chăng nữa, dù có nói hay đến đâu, giảng hay đến đâu, nhưng mà mình vẫn cần phải xem là vị ấy có thực chứng những cái kinh nghiệm tu hành hay không. Điều thứ nhất mình cần nhớ là phải xem vị đạo sư đó có hiểu biết về chân như Phật tánh hay không. Và điều thứ hai là họ có đủ phẩm tánh để làm một vị đạo sư hay không. Thầy nói rằng là trong trường hợp mà mình nhận quán đảnh từ các vị thầy thì mình phải xem xét là cái vị thầy mà mình nhận quán đảnh đó thì vị ấy nhận pháp từ đạo sư gốc của vị ấy và dòng truyền thừa của vị ấy có phải là một dòng truyền thừa liên tục hay không, và có suốt cái chuỗi mà gia lực cho cái dòng truyền thừa đó nó có bị gián đoạn, nó có một cái nhân tố nào phá vỡ mật nguyện hay không. Nếu như mà cái dòng truyền thừa đó là một cái dòng truyền thừa không có liên tục và đã từng có những cái phá vỡ mật nguyện thì dù mình có nhận cái quán đảnh đó cũng sẽ không có năng lực gia trì gì cả, cũng không có cái năng lực để mà hành trì hay là thành tựu cái pháp đó đâu. Nên là quan trọng nhất là mình cần phải quán xét về cái gia lực từ cả cái dòng truyền thừa cũng như là từ vị đạo sư mà ban pháp cho cái vị thầy của mình mà đang nhận quán đảnh. Tiếp theo thứ ba nữa là mình phải xem là khi mà mình kết nối với cái vị đạo sư đó thì cái kết nối giữa mình với vị đạo sư đó nó có phải là cái kết nối mà nó mang tính bền chặt. Thầy dùng cái từ là great connecting, tức là cái kết nối vô cùng là mạnh mẽ, nó thấm đẫm cái lòng từ bi, nhưng mà nó lại không được có tâm bám luyến. Bởi vì là nếu mà mình muốn theo một cái dòng mà có cái bồ đề tâm chân chính á, thì cái bồ đề tâm nó phải không có mang cái tính chất bám luyến, bởi vì cái tâm bám luyến là cái tâm của luân hồi, còn cái bồ đề tâm nó là cái tâm để mà vượt thoát luân hồi. Và chính bản thân mình cũng thế, khi mà mình nhận pháp thì mình cũng phải giữ được mật nguyện thệ nguyện với vị đạo sư. Mình không có phá vỡ mật nguyện thì mình mới có thể giữ được cái năng lực gia trì và mình có thể thực hành cái pháp đó có hiệu quả. Nên là dù là trong thời gian ngắn mình cần phải tìm được ra cái vị đạo sư của mình, nhưng mà mình cũng không được nông cạn, không được lựa chọn một cách nông cạn nông nổi, mà mình cần phải quan sát những cái điểm sâu sắc như vậy. Mình đừng có vội tin những cái lời mà những cái người mà họ nói những cái lời hoa mỹ, họ dù là họ giảng pháp hay đến đâu thì bởi vì thầy nói là đôi khi lời nói nó rất có sức mạnh và chúng ta dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tác động bởi những cái lời nói của người khác, nhưng mà chúng ta phải giữ được cái sự tỉnh táo để mà nhận ra được những cái phẩm tánh bên trong cũng như bên ngoài của vị đạo sư đó. Thực ra thì cái phẩm tánh bên trong nó quan trọng hơn nhiều so với cái
cái hình tướng bên ngoài, nên chúng ta đừng bị bám chấp vào hình tướng bên ngoài. Thầy bảo là đã sinh ra làm con người, một khi đã có hình tướng thì nó sẽ có tốt có xấu, có thích có không thích. Nên là trong cái sự kết nối với đạo sư á, thì chúng ta đừng bị vướng mắc vào cái hình tướng bên ngoài, mà chúng ta cần phải đào sâu vào cái kết nối với cái tâm của vị đạo sư. Khi mà mình kết nối được tâm với vị đạo sư thì cái hình tướng bên ngoài nó không quan trọng gì đâu. Dù là cao thấp, đẹp xấu, to, béo hay là gầy còm thì nó không có liên quan, nó không có ảnh hưởng gì đến cái phẩm tánh bên trong của đạo sư cả. Bởi vì khi mà một chúng sinh mà có cái tâm bám chấp nó mạnh mẽ thì mới bị chấp vào những cái hình tướng bên ngoài. Dù là cái hình tướng của đạo sư hay là cái lời của cái người vị đạo sư đó nói, nó cũng đều là những cái biểu hiện ở bên ngoài mà thôi, nó chưa phải là cái phẩm tánh bên trong. Những cái phẩm tánh bên trong là những cái mà mình mới cần phải tìm hiểu, mình mới cần phải xem xét để mình lựa chọn vị đạo sư của mình. Dù là khi mà mình cúng dường tất cả nhưng mà mình lại ví dụ như có những người, người ta bị mê lầm, người ta nghĩ rằng là ô, tôi theo cái vị đạo sư này nên là tôi cần phải cúng dường hết tất cả cho vị ấy, nhưng mà bởi vì người ta thiếu cái trí tuệ để mà quan sát vị đạo sư từ lúc đầu, nên chẳng may cái vị đạo sư đó lại không phải là vị đạo sư chân chính. Thì khi mà họ cúng dường tất cả như thế thì nó vẫn chỉ là đem lại một cái kết quả là cái sự bám chấp mà thôi, chứ nó không phải là cái lòng tín tâm sùng mộ chân chính. Thì rồi cái người đấy sẽ dễ dàng bị rơi vào cái tình cảnh là sẽ hối tiếc, sẽ nuối tiếc về vì những cái gì mà mình đã tận tụy, mình đã dâng hiến. Thì cái trường hợp đó thì thầy nói là rất là đáng tiếc cho những cái người như vậy. Vì thế nên nếu chúng ta thực sự muốn bước trên cái đại lộ giải thoát giác ngộ thì chúng ta cần phải thật sự cẩn trọng trong từng cái bước đi của mình, từ cái việc ngay cái lúc ban đầu, cái điểm cần yếu là mình phải lựa chọn được đạo sư. Vì đạo sư chính là cái người mà sẽ đại diện cho cả Tam Bảo, đại diện cho tất cả các vị Phật để mà giúp cho chúng ta đạt được cái giải thoát. Thì giải thoát là gì? Giải thoát thực ra là không phải là mình chạy từ cái nơi này đến cái nơi khác, hoặc là mình cứ kỳ vọng là khi mà mình chết đi, mình không mình thoát khỏi cái cõi này rồi mình sẽ tái sinh vào cái cõi khác, thì không phải như thế đâu. Thực ra giải thoát nó chỉ là ở trong tâm mà thôi. Từ cái tâm vô minh trở thành cái tâm giác ngộ thì đó chính là giải thoát. Đức Phật cũng nói rằng, chính Đức Phật cũng nói rằng là ta giác ngộ từ luân hồi. Nếu ngoài luân hồi ra thì không có niết bàn, tức là niết bàn và luân hồi nó không có hai, chỉ là từ một niệm mê chuyển thành một niệm ngộ, thì đấy là cái giác ngộ. Chính Đức Phật cũng thị hiện là sinh ra làm thân người, rồi tu hành thành đạo, rồi ngài đạt giác ngộ khi mà thiền định dưới gốc cây Bồ đề. Vì thế cho nên là mình giải thoát không phải là chạy đi đâu đâu. Giải thoát chính là ở ngay nơi đây, ở ngay cái hiện tiền này mà mình nhận ra được chân tâm Phật tánh của mình, thì đấy là giải thoát. À, để mà đạt được cái kết quả như thế thì đương nhiên là cái gì nó cũng cần phải có nhân có quả hết. Nên là nếu mà mình muốn đạt được cái thành tựu như vậy thì mình cần phải đi trên cái con đường tiến tu. Mình phải có những cái thực hành để mình tịnh hóa, và mình cần phải ghi nhớ rằng mọi cái thực hành của mình đều phải tập trung vào cái mục đích là đi đến giải thoát, chứ không phải là để thỏa mãn những cái mục đích hoặc là những cái mong ước mong cầu của mình ở trong luân hồi. Khi mà chúng ta hoàn toàn giải thoát thì chúng ta trở thành gọi là bậc toàn giác, hay là giống như các vị Phật. Ờ, Thầy cũng nói thêm là ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng đã phải trải qua 1.000
1.000 kiếp Ngài phải tịnh hóa thân mình, thì Ngài phải trải qua 500 kiếp tái sinh trong những hoàn cảnh tốt, 500 kiếp thì tái sinh trong những hoàn cảnh xấu. Từ loài người cho đến loài thú, cho đến từ vua chúa cho đến bần hàn, cho đến những cái cảnh như là ăn mày ăn xin, Ngài cũng đều phải trải qua hết rồi, chỉ vì để là tịnh hóa tâm mình mà thôi. Vì thế cho nên đối với chúng ta thì chúng ta nhìn gương Đức Phật, tức là đến Đức Phật mà còn phải trải qua nhiều cái thời gian để tịnh hóa tâm như thế, để bước đi trên con đường tu như thế, thì đối với chúng ta vẫn còn nhiều cái thiếu sót, chúng ta còn nhiều những cái lầm lạc vô minh, nên là chúng ta cần phải theo chân một vị thầy, rồi chúng ta phải tuân thủ những cái hướng dẫn, những cái chỉ dạy và giáo pháp của thầy hướng dẫn cho mình, để mình có thể thực hành, thực tập, mình có thể giải thoát được tâm mình. Thầy cũng nói là chỉ đọc sách thôi thì không thể giải thoát đâu. Nếu ai mà nói là chỉ cần đọc sách rồi tự tu là giải thoát thì là sai lầm. Chúng ta cần phải kết nối được tâm ta với tâm giác ngộ của đạo sư. Đấy là cái con đường nhanh chóng của Kim Cương Thừa. Ở trong các thừa khác thì không có nói về cái cách tu hành như thế. Nhưng mà khi mà đến về Kim Cương Thừa thì chúng ta được biết rằng một cái con đường nhanh chóng và thẳng thẳng tắp để mà tiến đến giác ngộ, đó là kết nối được tâm ta với tâm giác ngộ của chư đạo sư. Thì thực ra cái tâm giác ngộ của chư đạo sư nó cũng chính là cái tâm giác ngộ của chư Bổn Tôn, chư Phật, chư Bồ Tát, nó không có hai. Thầy cũng giải thích thêm một cái khái niệm về cái từ là Sangye Kundu, tức là có nghĩa là mọi vị Phật đều ở trong một hình tướng, mọi vị Phật đều hiển hiện ở trong một hình tướng, đó là hình tướng của vị đạo sư gốc của mình. Hay nói cách khác, vị đạo sư gốc của mình chính là hiện thân của chư Phật ba thời. Không phải thân của đạo sư, mà thầy đang nói về cái tâm giác ngộ, về trí tuệ của đạo sư, chính là cái tâm giác ngộ và chính là cái trí tuệ của chư Phật ba thời. Dù là 1.000 vị Phật trong hiền kiếp hay là chư Phật trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai, thì cũng đều bao trùm, bao trọn ở trong tâm của đạo sư mà thôi. Mình cũng biết rằng là trong Kim Cương Thừa có nói về một cái khái niệm là mọi cái năng lực gia trì và mọi cái sự hóa hiện của Bổn Tôn á, nó đều xuất phát từ chính cái tâm của vị đạo sư gốc của mình. Đức Phật Thích Ca cũng phải từ nhân địa mà tu hành mới đạt được niết bàn. Vì thế nên là chúng ta cũng Đức Phật cũng có nói rằng là trong tương lai thì sẽ có một vị đạo sư có năng lực và có cái oai lực gia trì mạnh mẽ hơn cả ta. Tức là trong kinh điển có nói đến cái câu đấy của Đức Phật Thích Ca, là lúc đấy Đức Phật có nhắc về Đức Liên Hoa Sinh về sau này. Vì thế nên là chúng ta biết được rằng là trong quá khứ thì cũng đã có những vị như thế, những vị như là Đức Liên Hoa Sinh hoặc là các vị tổ, các ngài đều đạt được giác ngộ nhờ theo chân một vị thầy. Và ví dụ như chúng ta cũng nghe các câu chuyện các vị tổ của chúng ta, có khi là suốt cả thời gian theo chân vị thầy chẳng được tu tập gì đâu, nhưng đến phút cuối chỉ cần thầy đánh cho một cái thì có khi lại ngay lúc đấy hốt nhiên đại ngộ. Tại vì ngay lúc đấy là cái tâm của người đệ tử hòa nhập vào được cái tâm chân như của vị thầy, thì ngay lúc đó là nhận ra được bản tánh chân tâm của mình nó cũng đồng với tâm thầy mình không khác. Trong Kim Cương Thừa mình có cái câu, ngay từ cái lúc mình quy y mình đã có cái lời nguyện rằng Nam mô Guru Be, Nam mô Buddhaya và Nam mô Sanghaya, thì có nghĩa là Guru tức là Đức Đạo Sư thì còn đứng trước cả Đức Phật hay là Tăng đoàn. Đức Phật hay là Phật Pháp Tăng thì đều gói gọn ở trong một vị thầy gốc, một vị đạo sư gốc của mình mà thôi. Nếu không theo chân một vị thầy thì không ai có thể thành tựu Phật quả, cũng không ai có thể đi trên con đường tu một cách đúng đắn và trọn vẹn được. Vì thế cho nên là cái pháp tu đạo sư du già này nó là cái pháp được xem là quan trọng nhất. Nếu mà mình
thành tựu cái pháp đạo sư du già thì mình sẽ nhận ra được tam thân của đạo sư. Tâm của đạo sư chính là pháp thân, khẩu của đạo sư chính là báo thân, và cái thân phàm phu của đạo sư mang cái hình tướng bây giờ cho mình nhìn thấy á, thì đấy chính là ứng hóa thân. Bởi vì là chúng sinh thì có nhiều che chướng, cho nên là các ngài phải hóa hiện ra thành nhiều các cái thân như thế để có thể hóa độ cho chúng sinh. Thì cái thân hình tướng bên ngoài của đạo sư nó chỉ là cái ứng hóa thân mà thôi, nhưng mà cái khẩu của ngài nó chính là báo thân Phật, còn cái tâm của ngài nó chính là pháp thân Phật. Vì thế nên khi mà chúng ta kết nối tâm của ta với tâm giác ngộ của đạo sư ta, thì đó chính là khi mà mình hòa nhập vào cái bể chân tâm Phật tánh, mình hòa nhập vào cái bể chân như giác ngộ của chư Phật trong ba thời. Lasso Rinpoche. So when we know the three tenses included in the one Guru's, himself, body, speech, and mind, so then the understanding of the deities, yeah. When the Guru, in the one's Guru's mind, all the Buddhas and the Bodhisattvas' wisdom and the qualities are included in the one's Guru, then when we receive the empowerments, the deities, so and so different deities, yeah, we will get to know that from where it appeared. And all these are the Guru, the deities appear from the one and only Guru's enlightened mind. As we say, we are practicing to change our mind in the form of the Dharmakaya, because naturally the mind is a Dharmakaya form. Yeah. Unfortunately, to be burning in the samsara and because of the imprints, that mind cannot be able to transform totally in the awakened mind. So as I just recently said, the mind is the awakened mind, which is the liberation is only from the mind. The mind has to be liberated. So once the mind is liberated, then from the mind, whatever the form that we want to manifest, so that can be manifest by the mind. For example, even from ourselves, yeah, the mind can done anything, whatever we wish for. For myself, even I want to become a star or something like that. Just it won't take even a few seconds, yeah. I can just visualize myself in a big star, a movie star, yeah. And even I want to change into something different form, like I want to visualize, I want to think myself that I'm something different. And just in a minute, not even in a minute, in a second, I can think of myself in a different form too. So from there we get to know that the everything, whatever we can be possible to done in this samsara, it is only by the mind, not from the body, not from the speech. It is only by the mind. Then the appearing of the deities, Amitabha Buddha or Avalokiteshvara, or even the Guru Rinpoche, even a Tara Manjushri, etc. So all those deities are also doing the empowerment. It appears from the one and only the mind, from the awakened mind. Awakened mind means, again I'm repeating, the mind of
the liberated mind, which is the Dharmakaya form. That's why we call the Guru's mind is the awakened mind. Because for us, from the 2,500 years, Buddha has left the samsara, and the realm, the human realm, in an age of 80, what was that? I was just forgot. 86 or 84, something, yeah. He passed, he went already to the Pure Land. We cannot be able to see the Buddha. So now who is the next to the Buddhas? For us, to liberate us, it is the Guru, our Guru, our root Gurus. Because we could not be able to receive any teachings from the Buddha. We could not be able to see the Buddha also. So now who is the blessings? Whose blessings is still that we can be able to receive teachings and empowerment and many siddhis, and because of whom? Because of the Guru. And for rest of the sentient beings, who is the more beneficial? The Gurus are more benefited for us. Because Buddha has been left it to the Mahaparinirvana. And as I said, as not I say, but yeah, as I say in the last time teachings, once we liberate our mind, so that mind will not reborn in the samsara again. That will not come again in the samsara because it has totally passed. We are coming again and again this samsara because we have failed. That's why we again and again coming to the same class, go to the school and we give examinations. If we pass, we go to the next year. We cannot come back to the same class. So the same is like that. Once we liberate, we go to our own kind of a pure lands. But the benefiting to the sentient beings will never end. So that is the why their form, their enlightened wisdom, mind, or the enlightened mind of that take a manifest into the Nirmanakaya form. So in the samsara, so the gurus, the great masters, the great gurus are the form of the Nirmanakaya form of the awakened beings, enlightenment, the Buddhas and the Bodhisattvas, enlightened beings. That is the form of the Guru. So to the benefit in the samsara, they have to take a human form. Without taking a human form, they could not be able to benefit the sentient beings or to come in the samsara again. So that's why they take a different forms of the human being. And nowadays, who lead us in the path of the liberation. So that is called the Guru. And then we receive empowerments from him, from them. Yeah. Guru doesn't mean that Guru has to be in the male form. Guru is also in the human form. I mean the female form. Guru is also in the male form. Guru is also in the female form. Guru is also in the lay form also. And Guru is also in the form of the monk. Guru is also in the form of the lay person, a farmer, a beggar also. Because the Mahasiddhi Tilopa was not a monk. Even he is not a rich people, belongs from the rich family. No, he is just a fisher. He is a fisherman. Yeah, he is a fisherman, Tilopa. And the Marpalosa, he was a farmer. He was a great farmer. With the yaks and all, he go to the farming. He is not a monk even. So Guru never always comes in a monk form. So that is the why we call, first of all, checking the quality.
That is why we call it the checking the quality is a very important of the Guru. Because Guru will be in every form, male, female, beggar, rich, monk, lay people, in any different forms. But nowadays we think, like, who we see in a kind of a sitting on a big throne and wearing a beautiful silk cloth, we take them as a wow, he's a real Guru. And if some lay people talks about a teaching or something, we say he's trying himself to become a guru. Yeah, we say like that, when people just talk about some teachings or some Buddhas or like, then we just say, from our negative mind, we just say that person like, don't try to be a teacher, don't try to become a Buddha, you are lay people. We say like that. If some monk will talk about a Buddha or something, then we say, oh, now he is a real guru or he is a real teacher. But this is our misunderstanding, because guru comes in every different form, not only a monk. It doesn't mean that guru has to be monk. Guru has to be sitting on the throne. Guru can be in any form, who lead us in the right path of the liberating the one's mind. So that is the guru. That's why before choosing the guru, before choosing the root guru, we have to check the quality of the guru, whether that person has the quality of being a guru or not, whether that person is, whatever the person is saying, that person is also following whatever he is saying or not. That person is also the experience with the practice one or not. And even that person is also have a very good and a strong unconditional samaya with his own guru or not. That is more important. Because without that, nowadays the fake one, even they try to say themselves like, oh, this is my guru, that is my guru, and whatever the guru, they showed pictures. And the fake one nowadays, they give their pictures with the so and so high masters, like sitting together, and they take a picture and they say, yeah, I am a master, and take my picture. Nowadays there, so be aware of them, really be aware of them, because that's why take time to choose the guru. If you want to make someone to your root guru, then we should have take time somehow. Otherwise, it will make ourselves into the difficulties. Yeah. And then when we're receiving the empowerment, so then we will get to know that how to visualize the deities and from where it appears. As I said, all the different types of the deities are only the manifest from the Dharmakaya form of the awakened beings. There is no any other ways that they can appear. They can be appear from the Dharmakaya forms of the awakened beings. So that's why to benefiting into the samsara, they comes in the Sambhogakaya form, and some, for example, like a Guru Rinpoche, especially the form of the Guru Rinpoche is the Nirmanakaya form. And those Tara and the Manjushri and Avalokiteshvara, their form is we call the Sambhogakaya form. So these are the different forms that how they take to benefiting the sentient beings. Only two forms. The Dharmakaya can take only two different forms. One is the Sambhogakaya form, and one is the Nirmanakaya form. And to the great masters, the great masters in the human being forms are the form of the Nirmanakaya. We call them a Nirmanakaya form, Tulku. Yeah, Tulku. Tulku means the form of the Nirmanakaya. And the deities are the form of Sambhogakaya form. So these are the different. But both of them, the forms from where it appears from the Dharmakaya form. So if we say whether the Dharmakaya form is still present or not,
Yes, it is present. Now then, where it is present? The question is where it is present. So it is present in the Guru's awake, enlightened mind. Now you understand? If there is a question, so where is the Dharmakaya form present? Actually, the Dharmakaya form is invisible form, but still it remains. If it is not still remain, so then both of the forms, Nirmanakaya and the Sambhogakaya, cannot be able to appear. So then there is a question, as I said, no? So whether the Dharmakaya form is still remain or not. So we can say, yes, it remain. And where is it? It is the form, which is it is the mind of the Guru's enlightened mind of the Guru. So that represents the Dharmakaya form. So from that, then Nirmanakaya form appear. From that, then Sambhogakaya form appears into the deities. So from that we receive the empowerment, the body, speech, and mind. So that is why during receiving the empowerment, every time any empowerment we say the Guru Manjushri or Guru Avalokiteshwara. Yeah. And visualizing the Guru in a form of Manjushri, visualizing the Guru in a form of Tara, visualizing the Guru in a form of so and so deities, etc. It is why, because the reason is this, because that deity has to appear from the enlightened mind of the Guru. That's why we have to visualize that Guru in a form of deities. Because of that, we are not talking about the Guru's outer form is a deity. No, we are talking about the Guru's, the understanding of the nature of the mind of the Guru is an enlightenment. That is the why. So this is called the understanding the Guru Yoga. So then we will get to understand all the deities or all the Buddhas and the Bodhisattvas awakened mind and the wisdom and the quality, it is represent in one and only Guru's mind. It is because of that. That's why we believe the Guru, in the Guru, is included all the Buddhas and the Bodhisattvas, great wisdom, past, future, and the present. And that is the why we take the Guru higher than the Buddha in the Vajrayana. As I said, Namo Guru Be, and then Namo Buddhaya, and Namo Dharmaya, and Namo Sanghaya. It's because of that. So I think now it has been more clear about the visualizations here. So however, so that is why we call, until we don't understand the Guru Yoga, we cannot be able to understand the visualization. We cannot be able to understand the deity also. We cannot be understand. For that, we have to understand the Guru Yoga is most important. So once we understand the Guru Yoga now, I think with this session, maybe many things has been more clear. Yeah. So from now on, whenever we see the different forms of the Buddhas and the Bodhisattvas, we never get confused. Because to the activities, to the benefiting of the sentient beings, they take a different forms. Because only of the understanding of the sentient beings. Because our mind has a many different wishes, we cannot be fulfill our mind with only one thing. For example, like, we cannot be able to eat all the time a rice. Morning, afternoon, evening, for 1 day, 2 day, 3 day, 1 year, 10 year, 20 years. We cannot be able to eat all the times only a rice. We also like to have a different types of a food also, yeah. Sometimes rice, sometimes noodles, sometimes vegetables. So that is the why.
We have a different wishes. Like I want money, I want wisdom, I want compassion heart, and I want so and so different. So that is why, to the benefit of the sentient beings, the awakened one, yeah, they also take a different forms. Dharmakaya form, Sambhogakaya form, and then the Nirmanakaya form. It's only to fulfill the wishes of the sentient beings. That's why separately, yeah. If we need some compassion or something, we have to keep ourselves, we want to keep our mind calm. And then we especially do the practice of the Avalokiteshvara. And if you want some, to fulfill our wealth or something, so then we especially focus on the Zambala or Vesharvana. Yeah. And something that if we wish for the magnetizing or something, then we focus on the Kurukule. But in actual, all of them are appear from the only one, which is the Dharmakaya, and the great uh, enlightened mind of the Guru. Even without the Guru, we cannot be able to receive any empowerment. During the empowerment, Guru is the one that who connect us, who connect us with the deity, who connect us with the deity. It is the Guru. So that's why we say to keep the Samaya properly. If there is no Samaya, there is no connection, because connection made by the Samaya. If there is no bodhicitta, if there is no compassion mind, we cannot be able to practice anything. We cannot be able to practice anything. Everything has to arise from the compassion mind, love and the compassion. So that connection between the deities during the empowerment, deity and the self, it is connected by the Guru. And Guru is representing the Samaya. If we don't keep the Samaya, if we cannot keep the Samaya, we cannot be able to connect even with the Guru or even with the deity, because the deity appear from the Guru's mind. Some people say that I don't keep a Samaya, I don't follow the Samaya with the, I don't have a Samaya with my with the these and that Guru or master. I only have a Samaya with the deity. It is not possible. It is not possible. It's just lack of understanding. Some say it like that. We don't need Samaya. We only can receive empowerment. It is totally not possible, because Guru is the connector in the center. The human form of the Guru is a connector, because we haven't seen the deities. Yeah, the Sambhogakaya form also, we have not seen Sambhogakaya form. So as I said, Guru is the form of Nirmanakaya. So who connect us with the so and so different deities and the enlightened mind, enlightened one, it is by the Nirmanakaya, which is the form of the all Gurus. So that is also the one how the empowerment also work, and the blessings, how the empowerment blessings or the CD connect, transferring the connections, transferring the CDs towards other. It is through that the Guru is the introducer. The form of the Guru is the introducer in the center. So that is why we have to visualize the Guru in a form of the deity. It's because of that. So through the body, Guru's body, speech, and mind, the empowerment transfer. Yeah.
Con xin thưa thầy nói rằng là nên chúng ta biết được rằng là chư Phật ba thời thì đồng hiện khởi ở một nơi thân khẩu ý của đạo sư. À, nên là hiểu về bổn tôn thì chúng ta phải biết rằng là mọi bổn tôn thì đều thông qua đạo sư mà chúng ta mới có thể kết nối, và quán đảnh của nhiều bổn tôn thì từ đâu mà đến. à, Quán đảnh của tuy là nhiều hình tướng bổn tôn khác nhau, nhưng mà các vị xuất hiện duy nhất và chỉ từ nơi cái tâm giác ngộ của đạo sư mà thôi. à, Nên là cái thực hành chân chính thì mình cần phải thực hành để chuyển hóa cái cái tâm này thành pháp thân, tâm giác ngộ tức là giải thoát. Ờm, Thầy nói rằng là bởi vì là cái pháp thân nó là cái nơi vô tướng, cho nên là pháp từ nơi pháp thân mà có thể hóa hiện ra nhiều những cái thân tùy theo cái sở thích nguyện vọng và cái tâm tánh của chúng sinh để mà hóa độ cho chúng sinh. Ví dụ như là chúng ta trong cái suy nghĩ của chúng ta đi, chúng ta thử ngồi chúng ta tưởng tượng là tôi muốn trở thành người này người kia, tôi muốn trở thành ca sĩ diễn viên ngôi sao, thì chỉ cần chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng thôi là những cái hình ảnh đó nó sẽ xuất hiện. Thì cũng tương tự như thế, từ nơi pháp thân mà mọi cái thân của cái hình tướng của chư bổn tôn đều có thể xuất hiện, dù là có nhiều mặt nhiều tay, thì nó chỉ là để thể hiện cho cái công hạnh hóa độ của các ngài. Thân tướng của các ngài có như là bổn tôn, ví dụ như ngài A Di Đà, ngài Quán Thế Âm, Đức Liên Hoa Sinh, mẹ Tara vân vân, thì cũng đều hóa hiện từ một cái tâm là tâm giác ngộ, là cái tâm chân như của đạo sư mà thôi. Thầy nói rằng là Đức Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuy là có thị hiện ở trên cuộc đời này để hóa độ cho chúng ta, nhưng mà cũng chỉ hơn 80 tuổi là ngài đã nhập niết bàn rồi. Thì chúng ta những cái chúng sinh mà từ sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì không còn có cơ hội để mà nhìn thấy Phật, rồi không có cơ hội để mà được trực tiếp nghe pháp từ Đức Phật hay được Đức Phật dẫn dắt nữa. Nhưng mà nhờ có đạo sư của ta mà pháp vẫn còn được trường tồn, nhờ có đạo sư của ta mà là cái người dẫn đường cho ta, là cái người mà giúp ta thực hành những cái pháp của Đức Phật rồi đạt được cái giải thoát giác ngộ. Vì thế cho nên là đạo sư còn lợi lạc cho ta hơn cả chư Phật, và đạo sư còn từ bi với ta hơn cả Đức Phật. Khi mà Đức Phật thì đã nhập niết bàn mất rồi, nhưng mà đạo sư thì cứ tái sinh đi tái sinh lại để có thể tiếp tục làm lợi lạc, để có thể tiếp tục dẫn dắt cho ta. Cho đến khi mà ngài vẫn còn chưa nhập niết bàn, ngài vẫn còn chưa an trú trong cõi tịnh độ, thì ngài vẫn cứ luôn luôn miệt mài, không có màng đến mệt mỏi, để không ngừng nghỉ làm lợi lạc cho ta. Từ cái pháp thân, pháp thân thì là đồng như nhau, pháp thân thì là đồng ứng hiện đối với mọi bổn tôn, mọi đạo sư, nhưng mà từ đó xuất sinh ra các cái báo thân. Các cái báo thân là các hình tướng khác nhau của các vị. Còn đạo sư của mình, chính cái vị đạo sư của mình là ứng hóa thân của chư Phật, thì cái ứng hóa thân đó là cái thân mà trực tiếp để làm lợi lạc cho chúng sinh. Thầy nói là các vị đạo sư thì có thể xuất hiện ở trong nhiều hình tướng, có nam có nữ có, người nông dân có, thậm chí là người ăn mày cũng có thể là một vị đạo sư đấy. Ví dụ như ngày xưa Tổ Tilopa thì đâu có phải là xuất hiện trong thân tướng của một vị tăng đâu. Thực ra ngài Tilopa là một người đánh cá, và khi mà đệ tử của ngài gặp ngài thì ngài vẫn còn đang ngồi ở bên bờ sông để ngài bắt cá ngài ăn. Tương tự như thế thì tổ Mapa cũng chỉ là một người nông dân mà thôi, tức là các ngài không thị hiện trong thân tướng của một vị tăng, nhưng mà các ngài lại có phẩm tánh vô cùng siêu vượt. Vì thế nên quan trọng nhất chúng ta cần phải kiểm tra, chúng ta cần phải khảo sát về phẩm tánh của đạo sư,
nếu không thì chúng ta sẽ bị nhìn lầm. Bởi vì đạo sư thì mang nhiều hình tướng khác nhau, chứ không phải như ngày nay chúng ta thường nghĩ rằng, với cái tư duy thông thường thì người ta cứ nghĩ rằng là một cái vị đạo sư cao trọng thì phải là ngồi trên tòa cao, có danh cao, có chức vị. Thì không phải như thế đâu. Ờm, có những cái người có quan điểm rằng là những cái người mà người ta chỉ là người bình thường mà thôi, thế nên là đừng có cố gắng làm thầy hay là làm Phật làm tổ gì hết, đừng có mà tỏ ra là là thầy hay là đạo sư để mà đi dạy dỗ cho người khác. Thì thầy bảo là không phải vậy đâu. Chúng ta cần phải quan sát vào cái phẩm tánh của người đó đừng có bị chấp vào cái hình tướng, mà phải xem là người đó có đủ phẩm tánh để mà làm đạo sư, thì chúng ta mới có thể nhận hiểu được, chúng ta mới có thể học hỏi được điều gì đó từ những cái vị như thế. Và ai là cái người mà dẫn dắt ta đi được trên cái con đường giải thoát giác ngộ, đạt được đến những cái tâm thức giải thoát, thì đó chính là đạo sư, đó chính là cái người thầy chân quý mà chúng ta cần phải đi theo. Thầy cũng nói là ngày nay có nhiều đạo sư giả lắm, đạo sư fake thì họ hay khoe khoang, họ thậm chí họ chỉ đôi khi họ mang những cái ảnh mà họ chụp với những cái vị thầy lớn á, những cái vị đạo sư lớn, họ khoe để mà họ nâng cao ờm, cái danh tiếng của mình, họ lấy được cái lòng tin của người khác. Nên là mình đừng vội tin những cái người như thế, càng những cái người mà hay khoe khoang á, thể hiện là ta đây là giỏi giang, ta đây là đạo sư tuyệt vời á, thì chúng ta càng phải cần có thời gian để kiểm tra những cái người như vậy. Nếu mà chúng ta không có dành thời gian để kiểm tra cho nó rốt ráo, thì chúng ta sẽ tự làm khó mình, thì sau này chúng ta sẽ gặp nhiều những cái hoàn cảnh nó trớ trêu, và mình sẽ bị phiền não đau khổ. Khi mà chúng ta nhận quán đảnh thì chúng ta cần phải biết cách quán tưởng đạo sư như thế nào, và chúng ta cần phải hiểu là những cái hình tướng của bổn tôn từ đâu đến. Ờ, cái sự hiểu đúng đắn thì ta phải biết rằng là mọi hình tướng của bổn tôn tuy khác biệt nhau, nhưng nó đều xuất hiện từ pháp thân của đạo sư. Ờ, các cái vị bổn tôn thì có nhiều hình tướng khác nhau, như ngài Văn Thù, ngài Tara, ngài Quán Thế Âm, vân vân. Nhưng mà các cái hình tướng đó nó chỉ là ở trên phương diện, nó chỉ là cái thị hiện của phương diện báo thân mà thôi. Còn đạo sư của chúng ta thị hiện cho chúng ta thấy ở trong hình tướng con người, thì đấy gọi là ứng hóa thân. Nhưng tựu chung lại thì mọi thân đều xuất hiện từ đều đều hóa hiện ra từ pháp thân của Phật. Pháp thân thì thầy bảo là có người hỏi là ờ, pháp thân có thật sự tồn tại hay không, thì thầy bảo là có. Pháp thân tuy không có hình tướng nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Làm sao để chúng ta biết rằng nó tồn tại? Thì chúng ta phải quan sát được cái sự tồn tại của pháp thân nơi tâm giác ngộ của đạo sư. Bởi vì là nếu không có pháp thân thì thậm chí là sẽ không có báo thân hoặc là ứng hóa thân xuất hiện được đâu. Chỉ từ cái nơi pháp thân không hình tướng thì từ đó mà báo thân và ứng hóa thân mới xuất hiện được. À, sau khi mà hiểu được cái điều đó thì cái việc nhận quán đảnh của chúng ta nó mới có thể là có kết quả, thì chúng ta sẽ nhận được cái lực gia trì từ thân khẩu ý của chư vị. Khi mà trong trong cái thời quán đảnh thì chúng ta cũng hay thường nghe thấy cái câu là, ví dụ như là Guru Tara hay là Guru Manjushri, tức là đạo sư trong hình tướng của bổn tôn Tara, hoặc là đạo sư trong hình tướng của Đức Văn Thù, hoặc đạo sư trong hình tướng của Đức Quán Thế Âm, vân vân. Thì khi mà chúng ta nghe thấy những cái lời đấy thì chúng ta phải hiểu rằng là đấy là cái lúc mà chúng ta cần phải quán tưởng cái vị đạo sư đang ban quán đảnh cho chúng ta là xuất hiện ở trong hình tướng của bổn tôn, mà xuất hiện là ở hình tướng tâm, chứ không phải là thầy nói về diện mạo của đạo sư đâu, mà cái tâm giác ngộ của đạo sư
là đồng với các vị bổn tôn như thế, thì đó chính là cái cách hiểu đúng về cái pháp thực hành Guru Yoga, đạo sư Du Già. Lý do mà chư Phật ba thời đều đồng hiện nơi một vị đạo sư gốc là tức là bởi vì chư Phật trong ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai đều đồng hiện nơi một vị đạo sư gốc của ta, cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta phải đặt vị đạo sư gốc của ta cao hơn cả Phật pháp tăng, nên là chúng ta mới có câu nguyện là Nam mô Guru Be, Nam mô Sanghaya, Nam mô Buddha, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya và Nam mô Sanghaya. Thì khi mà chúng ta hiểu, nếu mà chúng ta không hiểu rõ được điều đó thì chúng ta không thể thực hành quán tưởng, hay là chúng ta không thể thực hành cái pháp Guru Yoga được đâu. Nên từ nay chúng ta đừng có bị nhầm lẫn hay rối loạn nữa. Nếu mà chúng ta hiểu rõ được cái bài giảng của thầy hôm nay thì chúng ta sẽ quán tưởng được một cách dễ dàng, và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của việc thực hành của mình một cách dễ dàng. Thầy nói là cái tâm thức của chúng sinh thì nó muốn nhiều cái và nó nhanh chán, cho nên ví dụ như kể cả thức ăn cũng thế, mình chẳng thể nào ăn mãi một thứ được, mình cứ phải hôm nay thì ăn cái món này, ngày mai thì ăn cái món kia. Thì chính vì cái tâm của mình như thế cho nên chư bổn tôn phải hóa hiện ra nhiều thân để làm lợi lạc cho mọi mong cầu của chúng sinh. Thì ví dụ như mình có thực hành Đức Quán Thế Âm, đấy là để tăng trưởng cái lòng từ bi, trưởng dưỡng và vun bồi cái lòng từ bi của mình. Còn thực hành Dambala thì là để trưởng dưỡng và vun bồi về cái vấn đề tài bảo, làm phương tiện để mà mình tu hành. Còn thực hành ví dụ như Kurukule thì là cái thực hành mà để mình tăng trưởng được cái hoạt hạnh gọi là thu nhiếp hay là kính ái của mình. Chứ có nhiều người là bị hiểu sai, hoặc là có nhiều người lên trên mạng giao giảng rất là sai lạc về cái thực hành bổn tôn Kurukule. Người ta lại nói rằng đây là một cái vị bổn tôn của tình ái, thì đây là một cái quan điểm tà kiến rất là nguy hiểm. Mọi bổn tôn của chúng ta thì đều xuất hiện từ pháp thân, hay nói cách khác là từ cái tâm giác ngộ của đạo sư gốc của mình. Vì thế nên nếu không có đạo sư thì thậm chí chúng ta còn không thể nhận được bất cứ một cái quán đảnh nào cả. Khi mà càng nhìn sâu, hiểu rõ thì chúng ta sẽ càng nhận ra được cái sự chân quý của đạo sư của chúng ta, và chúng ta tăng trưởng được cái tín tâm cũng như lòng sùng mộ. Nó sẽ giúp chúng ta kết nối được với tâm bổn tôn của mình. Ngoài ra thì cái việc kết nối với tâm bổn tôn nó cũng cần phải liên quan đến vấn đề mà giữ mật nguyện nữa. Mình kết nối được với bổn tôn là nhờ có mật nguyện. Vì cái mật nguyện á, nó chính là cái bồ đề tâm và cái tâm trí thành. Nếu mà mình không có hai cái tâm này thì mình không thể thực hành được bất cứ một cái pháp nào cả. Nên cái nền tảng của mọi thực hành của mình cần phải bắt đầu từ bồ đề tâm, tình yêu thương và lòng từ bi. Guru cũng chỉ là một cái hiện thân cho mật nguyện mà thôi. Còn bổn tôn thì là hiện tướng của cái tâm, cái tự tánh tâm của đạo sư. Cho nên có nhiều người thì nói là ôi tôi chẳng muốn là giữ mật nguyện với cái vị thầy này đâu, tôi nhận quán đảnh xong thì tôi chỉ cần giữ mật nguyện với bổn tôn của tôi là được. Thì thầy bảo là cái này là không, là bất khả thi, là rất là vô lý và không thể nào mà làm được, bởi vì là bổn tôn là hiện tướng của tâm Guru, cho nên là từ tâm của Guru mà bổn tôn mới xuất hiện. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể chỉ chọn bổn tôn mà lại bỏ qua vị thầy của mình được. Vì thế nên là chúng ta cần phải hiểu rõ về cái điểm này để mà tu hành nó không bị lầm lạc. Cái thân người của chư đạo sư chỉ là giống như cái trạm trung chuyển, cái trạm kết nối mà thôi. Còn Guru là ứng hóa thân, vì thế nên là thông qua Guru của mình mà chúng ta có thể trung chuyển, chúng ta có thể kết nối đến với bổn tôn của ta. Nên là đạo sư là một cái người vô cùng
quan trọng, vô cùng cần thiết và vô cùng quý báu đối với chúng ta. Mọi cái quán đảnh mà chúng ta nhận được, mọi cái lực gia trì mà chúng ta nhận được hay mọi thành tựu chúng ta nhận được thì chúng ta đều phải hiểu rằng đó là nhờ đạo sư của mình, và chúng ta cần phải cảm ơn đạo sư của mình. Thông qua thân khẩu ý của đạo sư mà quán đảnh mới được trao truyền. Vì thế nên thầy mới nói là cái việc học hiểu về Guru Yoga ngày hôm nay, cái điểm chính yếu là mình hiểu được về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng và cái cách thực hành cho cái pháp tu của mình. Là Rinpoche. So the Guru Yoga is the root practice of all other practice, whether the high level practice or any other practice. Yeah. So the practice and the visualizations, the connection is only starts from the understanding of Guru Yoga. And then the time when we take refuge, we take a refuge from the Guru, the first of all, and afterwards restoring the refuge that we can be done from in the front of the altar, in the front of the picture or the statue of the Buddhas and the Bodhisattvas. And then, because of not understanding the right of the Guru Yoga practice, and not understanding the right teachings, so there are many people around the world, and especially in the Asian country, in our Asia country, we say that we are a Buddhist follower, and even we do the Buddhist follower, we practice, we worship, and we pay homage to the different Buddhas and the Bodhisattvas in the both level of Mahayana and the Vajrayana too. And lack of understanding of the refuge, because lack of understanding of the refuge, it is also shows that lack of understanding about the Guru, because we get so much hurry to take refuge. As I said in the beginning, when we see the master who is sitting on the high throne, the gold colored throne, then we just, without thinking anything, we just go and just say, I want refuge, I want to take refuge from you, I want to take refuge from you. But even we don't know the how we take a refuge. And once we take a refuge from the Buddha, we cannot be able to follow the we cannot be able, main thing is to following the Buddha. It means the following the Buddhahood, the one's own nature. So that in the form of the Buddha Shakyamuni, and that from the day of we have taken the refuge from Buddha, we cannot be able to worship or take refuge from the non-Buddhist, non-Buddhist one, which is, it doesn't mean that we should not respect them. It doesn't mean that we don't respect them. We respect them, but we cannot be able to take refuge from them, because they are also the samsaric one. They have only a limited time, and once their time finish, they also has been go through the 6 realms of the samsara, which we call the local deities, the local one, the local deities, the samsaric deities. But lack of our own understanding these days,
We say ourselves a Buddha's follower, following in the path of the Buddha put to liberate our mind. But at the same time also, we use different methods. The people use different methods. As I mean to say, nowadays, I have received many questions about this before also, and even today also. So even being a Buddhist, just for a benefiting for the time beings, yeah, for the time beings, benefiting for self, like to have uh, the wealth, to generate our wealth and financial, to develop our financial situation, and to develop our uh, the wealth of the life. So we type we taken different methods, because even during the Guru Yoga, we cannot we doesn't know the correct way of choosing the Guru. So that's all, whatever the some in a form of the master also, yeah, as said, in a form of the master also, we doesn't know the quality, we don't know the quality, we don't care about the qualities. Just from the outer form, we see a very good, very very luxury, wearing a very beautiful cloth. So then whatever the person say, we just follow. Yeah, we just follow. We Most of us, we do that because of not knowing the exact qualities of the Guru that I've mentioned today. So today, whatever the mention, it's just a little. Even if you want to understand more, there will be us hours and hours talking about the Guru's quality. So even we don't know a little qualities of the Guru, that how to choose. So then we only look for the outer form, and then these days I heard that about, there is something uh, for the benefiting, for the time being benefiting. So there is something that we can get from the the Thai, the Thailand, yeah, from the Thailand or Bangkok or Thailand. There was a there was a doll. There was a doll. Yeah, there was a doll. So it says that if whoever keeps the doll or buy the doll, so that doll uh, gives us the power of wealth. Yeah, I've heard many times this, even last time also, but I've not mentioned last time because I'm also a very new. So I thought better I should not say this for the first time. If I say this, maybe next time I will be scolded by the people around. But yes, because this is very important things that we have to know. Because this all are happened because of our lack of understanding. They give these things because it is written very clearly in our sutras also. Yeah, even the sutra also it has written, and then in the tantra definitely there is a written clearly. We are doing whatever that we are doing, we are doing for the time, for the liberating from the samsara for a lifetime. We are not doing something to born in the samsara and to go through suffering again and again. No one wished that to suffer, but just a little bit of lack of understanding. We go through their beautiful words. No worry, don't worry. It will be very good. You just keep the door and then just do some worship, and then you will get a limitless of wealth. Even the same thing. It is in Vajrayana too. The same like that kind of a doll, but it is not doll, but it is a kind of a uh, the deity which is out of imagination. When we do this, but that is the call, which is the deity. Name is the deity, but in the form of a demon. When we worship that, for a time being, we receive a very much power of the wealth. Even we cannot imagine that
The property comes from where? There is. Many of people, they know about this. But maybe you are the new. Doesn't matter. There is a one deity. It looks like a monk wearing a monk dress. But it is a deity in a form of a demon. It's the same situation. It gives us strength, energy, power of wealth, everything, whatever we wish. But when the time comes to say goodbye to this human realm, they will take back everything. They will take back everything. Even it says, even they will take back the sweeping, the sweep, what you call it, the brush, the brush to clean the house also, they will take. Even they will not leave the brush also. There are many, many thousands of people are like still there who has been through this kind of, who has been a victim of this misunderstanding. For the time being, they just do practice. They just offer some, the alcohol, the serkem or whatever to those. And then they receive limitless. But when we die, 100% sure that the consciousness, the spirit of our will never get enlightenment. The spirit cannot be our spirit or our consciousness that what we talk about. It will, there is no way of having the, what you called, the pure land or the, the liberation. No, because after we die, until we are alive, there will be our servant. They will give us whatever we want. But when we die, our consciousness will take by them as their servant into the intermediate state. And so that our conscious also become transformed into the demon. There is no way of reborn. There is no way of liberations. There is no way of something purulent, never. Until we finish the karmic debt of that we have received from him, we have to, our consciousness has to become their servant, their messenger, Even nowadays happening, yeah? Some people, there are many people that sometimes they get some bad spirit inside and they shake their body and they say so many dangerous things. These are the spirit, actually. In the actual, they are human spirits. But because of their so-and-so behavior, like following the nonsense, following the demons, just for a time being benefit, they just follow. And after they die, so they take their soul with them as a messenger. And that transform into the demons or the harmful spirit. Nowadays, that spirit gets into the people's body, They said, I want this and I want that and this and this. Talk very strange. All these are sin. So we really have to be careful in that things. What they give for now, 100% with the confidently, I'm saying, before we die, they will take everything. Not only the money or something that they has given. Sometimes they destroy our family also. They destroy our life. They destroy our total family. Even I have seen that. That's why I'm saying this. Because I have that experience in my life. When I was from my young age to until now, I have seen many many great families, who has a very, very, like a, the wealth like a king, the property like a king. I have seen those people. And at the end, totally finished. And still there is a one family. Once upon a time, the families are most of the richest family. But now
No one in their family left. Only one boy is left now. Only one boy is left. And that boy is also a heart patient. And he has gotten 2 times of heart attack also. 2 times already heart attack. And he has no one with him. In his building, he's living alone. So then, what is the benefit of having that kind of a property, that kind of a financial? There's no use. And even later, if we die simply, very beautiful. Even after we die, we have to become their servant. Even we don't want to go with them, but we have to go because they will take at the time to become their students, because that is called the karma. What comes, it will return back without any option. So be careful on that, on these things, because the dolls and everything in there also, it is another enlightened, and those who have received the refuge, the person who take uh, a part of or the help of those things, and for that there is no any refuge left. At that day, refuge is totally finished. Even that person say that I'm a Buddha followers, there is no way. So that's why be careful of that and don't get into the misunderstanding of those things. Whatever in our practice, in the Vajrayana that we are doing as different deities practice, in the Vajrayana is the method also. Whether these things will come slowly, but once it will definitely come, but it will come slowly. And when it comes, it will never disappear. That is for sure. So that is why whenever we do practice, whenever we try to choose a guru, we always say, keep patient. The patient is one of the best practice to liberation, liberating the mind. Yeah. And we also have a protector, protectors. So we make an serkem, we offer a serkem, what we call the serkem. Because those are the in a worthful form, forms. Even in the beginning, from the many centuries before, there are also I'm not talking about everyone, but most of them. Most of them are also very powerful, like demons, or very powerful, uh, so and so they are. But after taking a very strong and solid refuge from the Guru Rinpoche, especially the Guru Rinpoche, and the many high practitioner masters, a very high level of the great practitioners, great yogis, yeah, who has already enlightened their mind, yeah, like from the Jitun Milarepa. So they have control, they have making under the control, and they have given a very strong samaya to them. Especially they have a power. So that's what they have given the samaya, and they transform their mind into the Buddha's follower also. Buddha Dharma follower. But still they have a power. And so then they have been transformed their things into protecting the Buddha Dharmas. And that's why we call them Dharmapala, or also we call them the protector. Yeah. And they have promised to protect the Buddha Dharma, and also they have promised, to protect the one who really follows the refuge vow, who really follows the Samaya, who keeps the Samaya, who keeps the vow of refuge, who keeps the vows of the Buddha's teaching. They have also promised that they will protect to those. So if you follow the kind of the
the dolls and everything, so then definitely we break all the samayas. Even we break the rules of being a Buddhist or the Buddha's follower. We break all the principles. We break all the rules and we break everything relation of being a Buddhist. So we have to be careful. And then as much we offer a serkim to the protectors, to protect us, they will never going to protect anyone. So that is the why we really have to think carefully to follow those dolls. If you really want to become their servant after we die, and no one anymore to take a good life, then okay, we can follow them as much as we want. Doesn't matter. If you want to transform ourselves into the human beings to the demon beings, demon form, then definitely we can follow them as much as we want. But nobody wants a bad. Nobody likes to become a demon or a bad spirit. So don't think about the present. Because if you only think about the present, then the brightness of the future will totally become a dark. So on behalf of worshipping them, so then we can ask a help, or we can ask a protection from the Dharmapalas. Yeah, we can make them offerings, a serkan, and many of the people, they don't know how to make a Dharmapala Torma offerings, yeah, to offer to eating them. So then doesn't matter when we make serkim offerings. When we do the serkim offering, in that pot, the serkim pot, we can add fruits, like apples. We can wash the apples, and we can cut into the beautiful pieces. So we can add them, and top on that we can add a serkim for the Dharmapalas. We have our own self, very great protectors, very high level protectors, who protects us from not only from the one life, but from the life after the life until the enlightenment, until the liberation. So why we lose our energy in searching a demon? So there is no use. This is just my advice that I just remember, because today I have request to talk about this, to tell all of you. So, and then also requested for making the serkim. So the serkim is the one that usually we use nowadays, the alcohol, because alcohol we use in the Vajrayana. It doesn't mean that we want to drink the alcohol. The deity want to drink the alcohol. No, alcohol never used to the peaceful ones. Alcohol never goes to the Buddhas and the Bodhisattvas. Alcohol we use only for the Dharmapalas. Because as I said, about the Dharmapalas, in the many time beings before, most of them are in the form of a demon who likes to eat the fleshes, flesh, the meat, and who likes to drink the blood. They are very wrathful, very dangerous. So then, with the great empowerment, with the great samaya of the Guru Rinpoche, so they stopped the consuming the blood and eating the meat and the fleshes after they become in the form of protector, our protector and the protector of Buddha Dharma. So that's why, to fulfill their wishes, so then according to that blood, we stopped, because it is not allowed to harm the sentient beings or consuming those things. So that's why, according to that, we offer them alcohol. Even it doesn't mean that we only need alcohol. No, even we can offer a black tea also.
it is also possible. We can offer a black tea in the Sirkim. The alcohol is only the highest one, that alcohol offerings. Otherwise, we can offer a black tea. If even we don't have a black tea, we can even offer a juice also. It doesn't mean that protector doesn't like juice. No, they will also take a juice. So the part of the Sirkim, it's represent alcohol, or the best is the black tea. Yeah, the hard, very strong black tea. So according to the Torma, we can add, for example, like that. When we go to the cafe, we order a coffee to drink, but at the same time, we also wish to have some biscuit with the coffee, isn't it? Even for the human beings. So the same is that, yeah, with the Sirkim and the eating things, the Torma, it is for their eating, for their fulfill their wishes, to make them happy. If we could make them offerings happy, so then we receive the limitless, unlimited protection. So these are protection which comes from the real compassion and the real refuge, which is the protect from the protect from the Dharmapalas. And when they protect us, we don't have to go after them. No, our soul, they will not take our soul, never. Like the dolls, the Thailand doll, they take our soul after we die. So it is totally written, in the everything written in the tantras. So this is the way of offering the Sirkim. The Sirkim pot, in the traditionally there's a different type of the Sirkim, the pot, to offer the cup. There's a different, but when we don't have that, then we can also offer in the glass, the clean glass or clean cup, the cup, the tea cup. Nowadays there is available, to buy a very beautiful Chinese cup, to drink a tea, the little ones. It's very beautiful. So even you can make that, with the one plate, and then you can put the cup on it, and then you can surround it by the biscuits, and then you can put fruit inside. So then top on that, you can put the Sirkim, and then offer with the purifications of Ram Yam Kam Om Ahum. And even you nowadays, I think there is a text of the Sirkim also. So you can read the text of the Sirkim, and you can read the text, the Degi Sirkim text. It has maybe, I think it is translated into the Vedamis also. Yeah. There's a many, texts of the Sirkim. So with the Guru, whoever the Guru is, so you can receive the transmission of the Sirkim. So then you can do the daily practice. And most of the times that, the Dharmapala times in the day, it is probably the evening time, the evening time. We take the evening time as a time of the protectors, because all the negatives, most of the negative, the waking up, the time of the negative, it is the evening time. Yeah. So that's why we try to practice the Dharmapala in the evening time to protect more. So that is the kind of, but it doesn't mean that, we cannot be able to practice the Dharmapala in the morning also. We can practice. Yeah. But when we compare to the time being within the 24 hours, so we keep the evening time is especially to practice the Dharmapalas. So yeah, this is the way of the practicing the Sirkim. So yeah, I think so. Now with the understanding of this much of Guru Yoga, so then try to connect ourselves with a guru and choosing the right guru. So that if we could not be able to meet a quality guru, if we cannot be able to meet a quality guru, and we don't know how to learn Buddha Dharma. So as I said, we can receive teachings from any masters. We can receive the teachings from any masters, any gurus, but not believing all the teachings. Because the Buddha said, as I am a Buddha and I'm teaching, I'm giving teachings to all of you. But with a blind faith, never follow my teaching. After listening to my teachings,
even you have a right to research about my teachings, whether whatever I have spoken is a true or not. You have a right to research by yourself. And after researching it, if you are satisfied with it, so then only you follow my teachings. Even the Buddha has given the permission. So then definitely we have this, these qualities, We can receive teachings from any masters and we can learn from it. We can understand it, yeah? Now, what is the Dharma? What is the Buddhist? How to follow, how to practice. So once we understand, because nowadays there are many, in the YouTube, in the Facebook, everywhere they're full of practice teachings, thousands of teachings. So even we are confused nowadays, which teachings we should listen. Yeah, yeah. So then we can go through like that, First listening, as I said, before taking a refuge, before jumping from the one tree to another tree and another tree to another tree like a monkey, first research about the tree. But monkey never research. So that's why they keep jumping and jumping on one to another and another to one. But we are human being. We should not become like a monkey, like jumping on one tree and then another, then another, then another. In one day, maybe they take a round of the thousands of trees. This is only to make ourselves tired. First research, listen to the teachings, and then research which is the best way for us, for ourselves, because we know ourselves, I know myself, how I am, my ability, yeah, I know myself. So with listening to the teachings, compare ourselves, whether I can really follow that or not. First, make yourself ability one, available one, great available. And then after that, then when we get into the great understanding, good understanding, then only we try to jump on the first tree. That first tree is called the refuge tree. So through that, we can learn it. Yeah, we can learn the Dharma from the different masters. So is root guru and student must from ceremony student and master, or because more respect and devotions and grateful from guru, as some of us maybe after empowerment and teaching, very hard to meet guru personally. Yes, so this is true. As I said before, all the gurus are not included in the root guru. As I said, no, root guru is it will be the main one, and this is also depend on our ability. We cannot say that from whom we receive empowerment that is not guru. No, this is depends on our own understanding. As I said, the whoever it is, the guru, if we can find the right quality in that guru, the quality that really guru needed. And also at the end, the most important thing that when we feel the connection with the guru, yes, this will be, I can take this guru as my root. Like feelings that we have now, when we get a connect with the one. Like, yes, this is guru that I really have the devotions to that guru. And I'm sure that my devotions with the guru will be never change in any situation or any circumstance. I will never change my devotions to the guru. So then, as I said, guru never comes always in the high throne. Guru comes in a lay form also. Guru comes in the farmer form also. Guru comes in the beggar form also. Guru not always comes who sit on the high throne. That is the meaning what I said. If we have this kind of under connection with the gurus, who is giving the empowerment, so it's up to us. If ourselves is ready, if we have could have find
all the qualities that what we're really looking for, then definitely we can take them as our guru. Yeah. It depends, as I said, it depends on ourselves whether to very strongly following the samaya, ability to following the samaya, does we have or not. So first checking that, after looking and listening to the gurus, does we really feel that devotions or not with that person? And that person will really available or have the ability to show to connect our mind with the nature or not. As I said, root guru must have this quality to connect the one's unawakened mind, that showing the transforming into the awakened mind, the understanding the natures of the mind. So that quality has to be in the root guru, because we are looking for that, especially. If the guru doesn't have this quality, then it's a very difficult to say a root guru, because root guru will be the one who lead us to who liberate our mind. So if the guru doesn't have the ability to lead, uh, to to representing the presenting the understanding the natures of the mind, so then the one and only the highest quality of the guru, there's nothing. So the most important quality is that, the guru's quality, that who can show to their students, not showing, but who can uh, what do you call that? I just forgot that. Yeah, who can shows the nature of the mind, because that is called, once we know the understanding the natures of the mind, so the Mahamudra is that, great perfection is that, emptiness is that, and the Dharmakaya is also that. So that is the main thing. So that is called the root guru. Otherwise, even when we receive a teachings from one guru, and if we have a really unchangeable devotion with the guru, and the main thing that I said, that I have a like a power that, not a power, but I have believe on myself that however the situation is good or bad or whatever, when we get connection with the guru's enlightened mind, so then only this feeling will come. Otherwise, it's a difficult for the first time. So once we get totally connect with the guru's mind, so then also we feel like, now the real guru is the mind, not the outer form. The outer form is just a human being. It changed by the time. So that is the devotion. We are having the great devotion. It is not for the outer form. The great devotion is to the connecting to the gurus and guru's mind and understanding the guru's mind. So when we truly understand then, so the devotions what we have will be the unchangeable devotion. So that is called. And the student also has to look in that part of the guru. Yeah, so you can check your time. And I think, I think now this much is for the short teachings of, I think, just to understanding the Guru Yoga, yeah. I think for this time. And later, if you want to know, so then we can talk more about it. So yesterday and today, the main thing is to understand the Guru and the Guru Yoga and the how importance of the Guru Yoga. Because unless we don't understand the Guru Yoga, we don't understand any deity.
We don't understand any practice. And even we don't understand the visualization. So that is the why, to know the Guru Yoga is first of all, who really wants to do a perfect practice. For those people, understanding the Guru Yoga at the beginning is the most important. Then we will not get confused anymore. Whatever the practice we do, even if we do the Buddha, even if we do the medicine Buddha, if you do the Amitabha Buddha, any deities, Buddhas and the deities we do practice, we will not really get confused. And whenever we say to visualize, so then it will be more easy for us because we know from where the deity appeared. So then it will be more easy for us, even to the visualization. So this is, I think, for today. And yeah, first you translate. And then I think I will give if you have any second offerings, which is translated into the Vietnamese, then I will give the transmission. Okay, so let me find it later. So, dạ con xin thưa là con sẽ dịch lại cái phần thầy nói vừa rồi hơi dài. Con sẽ cố gắng dịch tóm lược đi một chút. Con xin thưa là tựu chung lại thì thầy có nói rằng là mọi thực hành dù cao hay thấp và mọi kết nối đều có được thông qua cái sự thực hành Guru Yoga là bổn đạo sư du già của mình ạ. Lúc chúng ta nhận quy y, ngay từ đầu bước vào đường đạo chúng ta nhận quy y là từ đạo sư. Thì nếu mà chúng ta không hiểu đúng về thực hành đạo sư du già, về pháp tu thì thầy nói là nhiều người trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á thì tự hiểu nhầm hay hiểu sai về vấn đề này và tự xưng mình, tuy là tự xưng mình là Phật tử, tự xưng mình là hành giả Đại Thừa hoặc Kim Cương Thừa, nhưng thực sự thì họ bị thiếu hiểu biết về vấn đề quy y, cũng thiếu hiểu biết về đạo sư. Vì thiếu hiểu biết về đạo sư và quy y cho nên là họ vội vàng chạy đi quy y với những cái vị thầy mà họ nghe chỉ cần nghe là chức danh cao hay là giáo phẩm này kia, rồi vị đó là ngồi trên tòa cao lộng lẫy thì họ nhảy vào họ quy y mà họ không, thậm chí họ không ý thức được là quy y là như thế nào. Thực ra quy y có nghĩa là nương tựa vào Phật tánh chân tâm của chính mình và chính đạo sư để mà đi đến được giải thoát. Và khi mà mình đã phát nguyện quy y rồi thì mình không được phép là quy y hay là nương tựa bất kỳ một cái ngoại đạo nào hay là một cái vị thần thánh thế gian nào. Mình khi mà mình quy y rồi thì mình ví dụ như mình vào đền chùa miếu mạo và những cái nơi mà thờ thần thờ thánh á, thì mình có thể bày tỏ lòng kính trọng nhưng mình không được quy y, không được nương tựa và cũng không được xin xỏ gì của họ, bởi vì thực ra họ vẫn còn là những cái chúng sinh chưa giác ngộ, chính bản thân họ cũng vẫn còn kẹt trong luân hồi. Vì thế nên là những cái gì mà mình cầu xin họ á, thì nó chỉ là vẫn là ở trong cái luân hồi vay trả mà thôi. Mình có vay thì mình sẽ phải có trả. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ không đưa mình đến được giác ngộ đâu, mà nó sẽ càng kéo mình lún sâu vào trong luân hồi. Nó lại đi trái ngược lại cái đường tu của mình. Chúng ta thì dùng các phương pháp để tu hành đạt đến giải thoát, nhưng mà nếu mà chúng ta lại đi theo hay tôn thờ hay là cầu khẩn cầu xin những cái vị thần linh của thế tục thì mình sẽ làm ngược lại cái ước muốn đấy của mình, làm kéo dài hơn và chướng ngại hơn cho cái đường tu của mình. Thầy cũng nhận được nhiều câu hỏi về cái vấn đề là có nhiều người tuy là Phật tử á, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái tâm mong cầu, cầu của cải tài sản, cầu các cái mối quan hệ. Vì thế nên là thầy muốn nhắc nhở về cái chuyện là có nhiều người người ta dùng đến các cái bùa ngải
người ta người ta thỉnh những cái vật phẩm, ví dụ như từ Thái Lan có những cái con búp bê mang về để thờ cúng. Ví dụ như mình cũng biết nổi tiếng rất là nhiều ở Việt Nam thời gian gần đây là cái con búp bê Kumathon các thứ, rồi để mà cầu cúng có được tài lộc rồi này kia. Thì thầy bảo là một khi mà đã làm như thế là những cái người đó là thực sự là vô cùng là vô minh và vô cùng thiếu hiểu biết. Bởi vì ngay cả Kinh Thừa Mật Thừa cũng đều nói đến cái điểm này, là một khi mình đã quy y Tam Bảo rồi, mình đã quy y Phật rồi, thì mình không được quy y thiên thần quỷ vật nữa. Chúng ta đang tìm cầu giải thoát chứ không phải chúng ta tìm cầu những cái phương tiện thuận lợi để mà cứ tái sinh đi tái sinh lại để mà hưởng phước, hoặc là hưởng những cái điều thuận lợi đấy. Nhưng kỳ thực khi mình tái sinh đi tái sinh lại thì mình chỉ có chịu khổ mà thôi, chịu khổ nhiều hơn là được hạnh phúc đấy. Khi mà mình thờ cúng những cái đối tượng như thế để mình có được thỏa mãn được những cái mong cầu của mình, thì mình không biết rằng là khi mà mình thờ cúng họ thì cái quả báo sau này ấy, nó khủng khiếp như thế nào. Thầy nói là khi mà tài bảo đến từ đâu, ví dụ mình cầu tài bảo thì mình phải hiểu là tài bảo đến từ đâu. Nếu không có nhân quả, không có nhân duyên, mình không có tạo ra một cái điều kiện gì để cho cái quả nó trổ nở, thì mình cầu cúng như vậy có ích gì. Mà dù mình cầu cúng được thì cái của cải đấy nó ở đâu? Chẳng qua là một cái sự vay mượn mà thôi. Người ta sẽ cho chúng ta mượn sức mạnh tiền tài, họ cho mình mượn những cái gì mà mình đang mong cầu trong cái lúc này. Nhưng mà khi đến cái thời điểm mà mình phải hoàn trả lại những cái thứ đó cho họ á, nhiều khi là nó sẽ là ngay trong đời này, nhưng nhiều khi nó sẽ là sau khi mà mình chết đi, ngay sau khi mình mạng chung á. Thì thầy có dùng một cái từ là gần như là một cái cơn bão lốc nó sẽ quét sạch mọi thứ của mình hết. Nó sẽ chỉ trong chớp mắt là mình trắng tay. Thậm chí là sau khi chết thì linh hồn của mình cũng sẽ không đầu thai được, bởi vì lúc đó linh hồn của mình sẽ phải trở thành nô lệ cho những cái chúng sinh, những cái ma quỷ đó. Tại vì là những cái mà họ làm theo dạng bùa ngải, hay là những cái thứ để mình cầu cúng được các cái tài lộc này kia á, thì nó là mượn cái năng lực của âm giới, mượn năng lực của cái cõi ma quỷ. Bởi vì các vị bổn tôn thì sẽ không làm như thế đâu. Ngay trong Kim Cương Thừa thì mình cũng biết là có các cái vị bổn tôn để mình tu trì, có những cái phương tiện để cho mình hỗ trợ cho mình trên đường tu. Nhưng mà các vị bổn tôn á thì luôn luôn là đưa dẫn mình để mà mình nhận ra được cái chân lý, mình nhận ra được cái con đường giải thoát của mình, chứ không phải là các vị làm trái lại nhân quả đâu. Không có vị bổn tôn nào là làm trái lại nhân quả cả. Chỉ có những cái ma quỷ hoặc là những cái tinh linh á, thì họ sẽ dùng cái năng lượng của họ, họ cho mình vay mượn, rồi đến cái khi mà thời điểm đến thì họ sẽ lấy lại là một. Cái thứ hai nữa là mình sẽ phải trở thành nô lệ cho họ, mình cũng sẽ phải tái sinh ở trong cái cảnh giới của họ, làm ma làm quỷ để làm quyến thuộc, để làm nô lệ cho họ. Mặt khác thì thầy còn dùng một cái từ gọi là linh hồn của chúng ta sẽ bị họ gọi là họ cướp đoạt, họ ăn nuốt, và mình sẽ không thể tái sinh được cõi cao, mình cũng không thể tu tập để mà giải thoát được. Thì đấy là một cái câu chuyện vô cùng là nguy hiểm, nhưng mà hiện nay thì nó đang rất là phổ biến. Ngay cả trong cái giới mà họ tự xưng là họ tu tập Kim Cương Thừa á, mà họ thực hành bổn tôn tài bảo hay là bổn tôn kính ái, nhưng mà bởi vì thứ nhất là cái tâm thức của họ không phải là cái tâm thức chín muồi, không phải là cái tâm thức mà có thể kết nối được với các cái tâm giác ngộ của bổn tôn, mà họ chỉ dùng cái tâm thức thế tục để họ cầu cúng, họ xin xỏ những cái lợi lộc cho bản thân họ ở trong thế gian thôi. Thì dù là họ có thực hành bổn tôn, nhưng bổn tôn đấy thực tế lại hiện tướng thành ma quỷ mất rồi. Tức là bổn tôn trở thành ma quỷ chứ không phải là cái vị bổn tôn giác ngộ mà mình nghĩ đâu.
Tại vì là bổn tôn thì cái hình tướng nó không quan trọng, mà cái tâm bổn tôn mới là quan trọng. Nếu chúng ta thực hành sai thì thậm chí là bổn tôn sẽ biến thành quỷ liền. Đó là cái nguy hiểm của cái việc, một là mình thờ cúng những cái tà ma ngoại đạo, và thứ hai là tuy mình ở ngoài mặt thì mình tỏ ra là mình đang thờ cúng bổn tôn, nhưng cái tâm của mình nó lại là cái tâm sai lạc, thì cái việc thực hành của mình nó cũng là cái thực hành tà đạo, tà pháp, nó sẽ đi theo cái con đường sai lạc mà thôi. Nên là chúng ta phải vô cùng cẩn thận trong vấn đề này. Thầy nói là chúng ta đừng có bám chấp vào những cái mong cầu trong hiện tại. Những điều chúng ta nhận được ngày hôm nay, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta có được ngày hôm nay, thì nó lại có thể là chính là cái nguyên nhân để phá hủy tương lai, phá hủy cuộc đời, thậm chí phá hủy cả gia đình ta trong ngày mai. Thầy bảo là chính bản thân thầy cũng đã chứng kiến rất nhiều gia đình họ giàu có mà như vua chúa, họ không thiếu thứ gì cả, nhưng mà cuối cùng thậm chí là khi mà họ chưa cả qua đời thì cả gia đình của họ đã tan tác. Và cuối cùng thì thầy bảo là tất cả những cái gia đình mà giàu như vua chúa mà thầy đã từng biết á, thì đến bây giờ á, kết cục của họ là không còn ai cả, không còn ai cả. Và thầy chỉ biết là còn sót lại đúng một cái cậu bé trai, thì cái cậu bé đấy cũng bị bệnh tim và đã 2 lần phải đi cấp cứu bởi vì là lên cơn nhồi máu cơ tim, mà gia đình thì không còn ai hết. Trong khi trước đây thì tất cả những cái gia đình đó đều là cực kỳ là giàu có và danh tiếng và uy lực. Nên là thầy nói rằng là đừng có tự cho mình là đệ tử của Phật giáo, hay là đừng cho mình là một hành giả đại thừa hay kim cương thừa vội, mà cần phải hiểu đúng về cái con đường trước đã. Mình phải hiểu đúng về cái pháp tu của mình, hiểu đúng về cái việc mà mình theo chân vị đạo sư nó quan trọng như thế nào, và phải nhận ra phẩm tánh của vị đạo sư của mình. Nên là thầy muốn nhắc nhở cho mình rất là nhiều lần trong ngày hôm nay là về cái vấn đề mình phải nhìn nhận đạo sư và nhìn nhận được cái phẩm tánh của các ngài. Và đối với cái vấn đề mà chúng ta mong muốn á, những cái cầu mong của chúng ta trong cuộc đời ấy, thì thầy nói rằng là chúng ta đừng có vội vàng mà chúng ta phải đi cầu cúng, đi khấn vái những cái nơi mà thần linh thế tục, hoặc là những cái bùa phép mà chúng ta không không biết, không hiểu rõ. Nhiều khi có những người, người ta không biết đâu, người ta cứ nghĩ rằng ô, người kia xin được thì tôi cũng đến để tôi xin được, nhưng mà người ta không biết rằng thực ra đằng sau các cái việc mà cầu xin được đấy, nó lại là mượn những cái thế lực của âm binh, nó lại mượn thế lực của ma quỷ. Và khi mà chúng ta đã dính dáng đến những cái năng lực âm binh hay ma quỷ đấy thì chúng ta sẽ rất là đau khổ về sau. Nên nói đến cái vấn đề chọn đạo sư, thì quay lại vấn đề chọn đạo sư thì chúng ta cũng phải kiên trì trong vấn đề chọn đạo sư, và kiên trì trong cái việc thực hành pháp của mình. Những cái điều mà chúng ta mong cầu á, thì chúng ta cần phải có sự kiên trì để mà đi được trên cái con đường đúng đắn. Còn nếu chúng ta vội vàng là chúng ta dễ đi lạc đường lắm. Ví dụ như cái việc mà chúng ta gặp những cái chướng ngại trong cuộc sống của mình, hoặc những cái vấn đề mà chúng ta cần giải quyết, thì chúng ta đừng có chạy đi cầu cúng linh tinh, mà chúng ta ngay trong cái Phật giáo của chúng ta đây cũng có các cái pháp tu về hộ pháp. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta có cái nghi quỹ mà cúng Sê Kiêm á, là chính là nghi quỹ cúng dường chư hộ pháp á, để thỉnh cầu cái sự trợ giúp của các vị. Đa số thì các vị hộ pháp ở trong Kim Cương Thừa vô cùng là uy lực. Thầy cũng đã giảng hình như 1-2 lần trước đây, cái buổi sáng hôm nay làm Tho Ma thì thầy cũng đã nói qua, con cũng đã dịch cho mọi người rồi. Nhưng mà chắc là cũng sẽ có một vài người mới nên con sẽ vẫn nói lại ạ. Thì thầy có giảng rằng là đa số chư hộ pháp, chứ không phải là tất cả, mà đa số chư hộ pháp trong Kim Cương Thừa, những cái vị mà mang hình tướng hung nộ và cực kỳ là thần thông uy lực ấy, thì các vị đấy vốn trước đây là các cái ma vương, quỷ vương, hoặc thậm chí là thần chết, hoặc là các cái tinh linh rất
rất là uy lực. Nhưng mà các cái vị đấy nhờ cái sự hóa độ của Đức Liên Hoa Sinh, các cái vị đại đạo sư cũng như là những cái vị hành giả du già, nổi tiếng nhất là chúng ta biết là đến là ngài Milarepa đấy, thì các vị đấy là đã thuần phục, thuần hóa các cái vị ma quỷ này, và ban giới quy y cho họ, ban những cái mật nguyện cho họ, và chuyển hóa họ thành những Phật tử. Và họ có những cái lời thệ nguyện, mật nguyện là phải bảo hộ cho Phật pháp, và phải bảo vệ cho những cái hành giả mà tu tập Kim Cương Thừa, cũng như là giữ gìn mật giới, giữ gìn những cái lời nguyện thực hành của mình một cách nghiêm cẩn, thì họ sẽ là những cái vị hộ pháp rất là uy lực cho những cái chúng sinh như vậy. Vì thế nên là thay vì cái việc chúng ta thờ cúng ma quỷ á, thì một khi chúng ta thờ cúng hoặc chúng ta dây dưa vào cái việc mà chúng ta kết nối những cái lợi lộc của chúng ta nhờ vả những cái thế lực thần linh ma quỷ, thì ngay lúc đấy là chúng ta đã phá vỡ mật nguyện rồi. Và khi mà chúng ta đã phá vỡ mật nguyện thì ngay cả chúng ta thực hành hộ pháp của Kim Cương Thừa nó cũng không còn tác dụng gì đâu, cho nên chúng ta hãy phải thật cẩn thận. Thì thay vì mà là chúng ta cứ chạy đi chúng ta thờ cúng linh tinh á, thì chúng ta hãy chú tâm vào cái việc mà mình thực hành hộ pháp của mình đi. Và thầy cũng muốn hướng dẫn cho chúng ta cái cách thực hành hộ pháp đúng đắn, để mà chúng ta có cái sự bảo hộ và cái sự giúp đỡ khi cần thiết. Thầy cũng nhắc rằng là để mà cúng con hộ pháp, thì chúng ta cũng biết là cúng hộ pháp thì chúng ta có cái thoma, tức là cái chén cúng hộ pháp là một cái ly nhỏ để lên trên một cái ly lớn ở phía dưới. Thì nếu mà chúng ta không có cái bộ sơ kiêm ấy, thì thầy bảo là chúng ta cũng có thể dùng bất cứ một cái cốc, cái chén đẹp nào đấy mà nó cao cao một chút, rồi chúng ta đặt lên trên một cái đĩa hoặc là một cái bát lớn ở phía dưới, rồi chúng ta sẽ bỏ. Thay vì là cái việc chúng ta không thể nặn thoma hộ pháp được, thì chúng ta có thể dùng bánh trái, chúng ta bày biện đẹp đẽ. Trái cây thì chúng ta cắt thành những cái miếng đẹp đẽ, rồi chúng ta bày ở dưới cái đế, một là cái đế ở phía dưới, chúng ta bày bánh trái vào đấy. Rồi thứ hai là ở cái ly ở bên trên là gọi là cái ly sơ kiêm á, thì chúng ta cũng bỏ một ít bánh trái vào đấy. Thì thầy bảo là cũng giống như mình á, ví dụ như mình ăn uống cái gì, mình ăn cái gì thì mình lại thèm có một cái đồ uống đi kèm, hoặc là mình uống cái gì thì đôi khi uống trà thì mình lại thèm có một chiếc bánh quy để mình ăn cùng. Thì cũng thế, nên là mình cúng cho các vị thì mình cũng sẽ thể theo cái phương thức đấy, tức là mình sẽ cúng bánh trái và có một cái đồ uống. Thì thầy bảo là mình thường thấy là trong Kim Cương Thừa hay dùng cái rượu để cúng cho chư hộ pháp, nhưng mà không phải tất cả chư hộ pháp là đều cần cúng rượu đâu, mà chỉ là những cái vị hộ pháp mà cực kỳ là phẫn nộ, hoặc là các cái vị hộ pháp mà ở cái gọi là level cao, tức là cái đẳng cấp cao á, cái địa cao á, thì là mình sẽ cúng rượu. Thì lúc đấy là rượu là thay thế cho cái tượng trưng cho cái máu. Còn bánh thoma thì nếu theo đúng truyền thống thì bánh thoma sẽ làm thành cái hình giống như cái quả tim màu đỏ, thì là tượng trưng cho thịt. Bởi vì là các vị hộ pháp bây giờ là không giữ mật nguyện, cho nên không làm hại chúng sinh nữa, cho nên là các vị ấy sẽ không có dùng máu thịt thật sự, nhưng mà mình vẫn cứ cúng cái sự biểu tượng cho máu thịt đấy, để mình cúng cho các vị để làm vui lòng các vị, và các vị sẽ bảo hộ lại cho chúng ta. Thì đối với cái rượu cúng thì thầy nói là không phải là vị nào mình cũng cúng rượu được đâu, nên là nếu mà để cho an toàn mình khi mà mình chưa biết ấy, thì tốt nhất là mình có thể cúng trà đen mà pha đặc, là cúng được cho tất cả các vị hộ pháp. Còn thậm chí nếu mà không có trà đen thì mình có thể cúng nước trái cây, hoặc là các cái loại trà khác cũng được. Đó, mình sẽ cúng cùng, rót cùng với cả bánh trái ở trong cái sơ kem đó, để làm hài lòng cho các cái vị hộ pháp, và các vị sẽ bảo hộ cho chúng ta. Và thầy có nói là cái thời gian cúng hộ pháp á, thì theo thông lệ thì nó sẽ là vào cái khoảng thời gian chiều tối, hoặc cho đến tối đến đêm. Tại vì cái thời gian đấy là cái thời gian mà cái năng lượng tiêu cực nó đang nhiều nhất, nên là mình cúng các vị vào cái khoảng thời gian đó
thì sẽ là giống như là thỉnh cầu cái sự bảo vệ của các vị cho chúng ta trong suốt cả từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Nhưng mà nói thế thì cũng không phải là chỉ cúng hộ pháp thì chỉ được cúng buổi tối, mà ví dụ nếu mình muốn hoặc mình bận công việc buổi tối mình không có làm được thì buổi sáng mình cúng vẫn ok thôi, thì mình sẽ nhận được cái sự bảo vệ của các vị cho cả ngày. Nhưng mà thường thì nói chung là khi mà thời gian đầu mình thực hành hộ pháp á, thì mình nên thực hành thường xuyên đều đặn để có thể có một cái sự kết nối tốt với các vị ngay từ lúc đầu. Và vấn đề tiếp theo thầy có giảng cho mình là khi mà mình chưa có tìm được cái vị đạo sư gốc của mình chưa có biết ai để mà kết nối tâm của mình với vị đấy một cách chuyên nhất bền chặt á, thì mình vẫn có quyền và mình vẫn nên là đi gặp các cái vị khác, mình vẫn có thể nhận pháp từ các vị khác, nhận quán đảnh rồi nhận giảng pháp, nghe giảng pháp từ nhiều vị khác. Nhưng mà thầy dặn là nhưng mà đừng có vội tin những cái lời các vị thầy giảng pháp. Ngay cả Đức Phật cũng nói là hãy khảo sát giáo pháp của ta, chớ vội tin ta, hãy khảo sát giáo pháp của ta đã. Vì thế nên chúng ta phải biết là chúng ta có quyền khảo sát những cái giáo lý, những cái lời giảng của các vị thầy. Sau khi chúng ta khảo sát, chúng ta thấy là cái giáo pháp đó nó làm lợi lạc cho mình, làm lợi lạc cho người, và nó không đi ngược lại những cái lời dạy của trong kinh điển á, thì chúng ta sẽ áp dụng nó vào thực hành. Và khi mà chúng ta thực hành và nhận được cái lợi lạc từ cái việc thực hành đó, thì chúng ta sẽ chấp nhận cái giáo pháp đó là ổn, là ok. Nhận pháp thì thầy bảo là bây giờ thì có rất nhiều cách. Mình có điều kiện mình gặp được rất là nhiều thầy, rồi thông qua các phương tiện internet, truyền hình, truyền thông mà chúng ta cũng nghe giảng pháp rất là dễ dàng ở trên YouTube cũng như là mọi nơi. Nhưng mà chúng ta cần phải lựa chọn pháp nào ta nên nghe và pháp nào không nên nghe. Bởi vì thay vì nhảy từ cây này sang cây kia như con khỉ ấy, nó nhảy từ cây này sang cây kia, thì thầy bảo là chúng ta hãy khảo sát kỹ từng cây một. Sau khi mà khảo sát kỹ được cây này rồi, thấy nó tốt hay là không tốt, cần thay đổi hay không thay đổi, thì chúng ta hãy tiếp tục là khảo sát sang những cái pháp khác hay là những cái cây khác. Chứ đừng có nhảy lung tung thì nó vừa làm cho mình mệt mỏi mà nó sẽ không đi đến đâu cả. Và mình cũng cần phải tự quán xét lại bản thân để mà chọn được cái pháp nào cho mình, tốt cho mình, thì mình cũng phải tự quán xét lại bản thân. Mình tự xem là cái gì là tốt nhất cho mình trong giai đoạn này, rồi mình phải biết được cái khả năng của mình, cái năng lực của mình, cái thiên hướng của mình, biết là mình phù hợp với cái gì thì mình sẽ lựa chọn để mà mình tu học hoặc là mình nghe giảng. Thầy nói rằng là hãy làm cho bản thân mình trở thành một cái bình chứa thích hợp trước khi mà đi vào cái con đường khảo sát những cái pháp tu. Thì lúc nãy có một đạo hữu có nhắn tin hỏi thầy trên Zoom là nếu mà chúng ta chưa gặp được cái vị đạo sư gốc đủ phẩm tánh của chúng ta thì ờ, khi chúng ta học pháp thì chúng ta phải như thế nào này, rồi nếu mà đạo sư gốc và cái vị đệ tử ấy, thì có cần phải thông qua một cái nghi lễ chính thức nào đó thì mới trở thành đạo sư gốc của mình hay không. Thì thầy có trả lời rằng là cái vấn đề mà khi mà chưa gặp được đạo sư gốc thì thầy đã trả lời rồi, là mình vẫn có quyền mình đi khảo sát tất cả các vị thầy khác và các cái pháp tu khác, mình vẫn có quyền nghe pháp. Rồi đến khi nào mà mình cảm thấy mình kết nối được với một cái vị đạo sư mà mình nhìn được ở thầy các cái phẩm tánh vô cùng là chân quý, rồi thậm chí mình nhìn thấy thầy giống như là một vị Phật, thì đấy chính là cái vị đạo sư gốc của mình. Còn nếu như mà khi mà mình lựa chọn thầy á, thì thậm chí không cần phải là chạy đến bảo là ô thầy ơi con muốn xin thầy làm đạo sư gốc, thì không cần phải thế đâu, mà quan trọng là ở trong cái tâm mình ấy, chỉ cần cái tâm mình có tín tâm với thầy, cái tâm mình luôn luôn nhìn thầy là thanh tịnh,
và tâm mình tự chọn cái vị đó làm vị đạo sư gốc của mình, thì đó là đã xong rồi, chứ không cần phải qua một cái nghi thức nào cả. Nên thầy vẫn nhắc là nếu không có ừm, nếu một cái vị thầy mà không có đủ phẩm tính thì đừng có vội nhận làm đạo sư gốc. Mình phải nhớ là phải quan sát vị thầy thật là kỹ lưỡng, bởi vì cái vị đạo sư gốc chính là cái vị mà sẽ dẫn dắt mình cho đến tận khi mà mình đạt được giác ngộ. Và thầy nói là buổi giảng ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc ở đây. Còn nếu như có các cái băn khoăn thắc mắc, hay là mọi người cần thầy giải thích thêm hay là giảng giải thêm về cái pháp đạo sư Du Già, thì thầy có thể gửi câu hỏi hoặc là gửi yêu cầu để thầy sẽ có thể ban pháp những lần sau. Và khi mà mình thầy nghĩ là sau hai cái buổi giảng này thì mọi người cũng đã đều hiểu được về cái tầm quan trọng của đạo sư gốc, cũng như là tầm quan trọng của cái việc thực hành đạo sư Du Già. Và khi mà mình đã hiểu được đạo sư, mình mới hiểu được bổn tôn, và lúc đấy mình mới thực sự hiểu được cái pháp hành của mình. Và từ đó thì mình thực hành bổn tôn nào cũng không có bị rối loạn, không có bị rối tâm, và mình sẽ rất dễ dàng quán tưởng trong mọi cái buổi quán đảnh, cũng như là mọi cái pháp thực hành của mình. Lasso Rinpoche. There is a text. Oh yeah, I will find practice like Solka before every Dhamma No, sir. So Okay, then there's another one. Prayer book. I have one sadhana to practice, Ramatala, and Achichipuruma, and one Solka. God. Dear Mike, do you have any sadhana to practice Dhammapala here? So could you please send us in English version? So maybe we will translate into Vietnamese later. No, I'm asking for the circle. Oh, Serkim, I can Not send Dhamma. just a second. The Dege circle, okay? I'll try. You can send to me. Mọi người ơi, thầy đang tìm một cái nghi quỹ cúng Sê Kiêm để thầy ban khẩu truyền cho chúng ta luôn. Thì tại vì là bọn con chưa tìm được cái nghi quỹ tiếng Việt nào, nên là có thể là sẽ nhờ các bạn người Nga gửi cho chúng ta cái nghi quỹ bản tiếng Anh trước, sau đó thì chúng con sẽ dịch các cái nghi quỹ đó ra tiếng Việt sau ạ. You once sent me a sadhana for second offering before.
Do you remember? But in the picture, this is, it's hard to, maybe you on the Mhm. All the pages are up, down, up, down. Yeah, because it's not. Yes. This one. I think today we will try to find the one which is translated into the Vietnamese or maybe even in the English one. So tomorrow, the time when we do the question and answer, what the time when we do the question and answer, so that day we will get ready for the transmission of offering the circuit. Okay, Okay. is it okay? Yeah? We are waiting for many a session of question and answer from Tara Empowerment, Why Tara Empowerment, and Why Manchuri Empowerment. On that day, we can give the, I will do the transmission of the circuit morphin, the text of circuit morphins. So if, even though there is any questions about the 2 day session, yesterday and today, so get ready to ask on the day of the question and answer. Okay. Maybe the question and answer will be after maybe 2 days or 3 days. Con xin thưa là thầy bảo là à, hôm nay chưa tìm được cái nghi quỹ tiếng Việt cho nên là có thể là chúng ta sẽ đợi đến hôm mình tổ chức một cái buổi hỏi đáp về hai cái buổi học đạo sư Du Già ngày hôm nay. Thì trong cái buổi đấy thầy sẽ ban khẩu truyền nghi quỹ cho mình luôn và ban nghi quỹ cho mình luôn, thực hành luôn, tức là sau khoảng 2-3 ngày nữa. Và con cũng còn nói thỉnh thầy là ban luôn cái buổi mà hỏi đáp về cái quán đảnh mẹ Tara Trắng với cả mẹ Bạch Vân Thù hôm vừa rồi.
thì chắc là sau 2-3 ngày nữa là thầy sẽ sắp xếp thời gian để cho chúng ta một cái buổi như thế á. Rasul Rinpoche. And also that time I will explain about the visualizations during the Circum offering too. Và trong cái buổi hỏi đáp đấy thầy thì thầy cũng sẽ giải đáp luôn hướng dẫn luôn về cái cách thức quán tưởng trong khi thực hành cái nghi quỹ Sekiem. Thực tập là chúng give it Nên our là chúng ta cùng thắng nhau hồi hướng ạ. give it our thắng chế. Chịu tiền đưa thế mà kiểu xem thắng chế. Gyawan doji changi boban tela tu tobe chir. Tamje ki gem hawa dam nalam je rinpa de chak chik tu songwa shu sunam de ye tamje sekwa nye tome ye ben ranam pamje. Ke ga na che mba lam chukwa ye sebe zolen ro ro shu gewa gundo yangda lama dan dalme chu ye ba la long che jin sa dan lam ye yun den rab zo de. Dorje changi boban nyur to shu changshu semcho rinpo che ma je ba nam je juru Keba nyamba meba yang kongne kondo belwara sho lama kungkam sangwara sowa deb chokdo kutse ringwara sowa chinle tarshin gebra sowa de lama dan jawa meba chinge lo nangda ryusum thama chuku ngan kudang yishi roba njamle sabsa nenjur chenpe nyamlen la irme tuje tirle rol je sho. Dạ con xin mọi người có thể bật mic và micro lên để cảm ơn thầy ạ. Okay, so thank you for thank you. Good night. Thank you, Good night Rinpoche. to all of you and thank you. And Rinpoche. Because your Dharmakaya mind, you teaching more go to heart Cảm than ơn reading the sự book. kiên trì của mọi người đã ngồi đến tận No, I understand bây because giờ để Dharmakaya Guru, yeah, học my Pháp. so if the teaching works, Có so then 10 it is more benefit to all of you. So even whatever I teach or whatever I explain to you, it is the things that I receive from my Guru. So only the things that I can share with my experience and whatever I have received in my Guru. So because I don't have much knowledge about the sutras or something like that. Whatever I teach is my own experience. So I hope that, with my experience sharing to you, also you may help and it will be more easy for you to understand. So that is my effort and I wish that whatever I teach, it may help to all of you into your part of the practice, into your part of the liberation. And thank you very much for today and hope to see you again tomorrow because tomorrow the Amitayu empowerment. Yeah? Tomorrow there will be Amitayu a long life empowerment. So yeah, we'll see you again tomorrow evening at 4 o'clock Vietnamese time. Thank you and good night to all of you. Thank you, Rinpoche. Con xin thưa là thầy có nói rằng là những cái pháp của thầy ban cho chúng ta đều là thầy nhận từ đạo sư gốc của thầy và cùng với những cái kinh nghiệm mà thầy đã trải qua, đã tự thực chứng, bởi vì thầy thì không có nhiều kiến thức về những giáo lý hay là kinh điển đâu, cho nên là những cái điều mà thầy dạy thì đều là những cái mà thầy đã tự trải qua và thực nghiệm rồi. Thầy cũng mong là những cái gì mà thầy dạy sẽ lợi lạc được đến mọi người và giúp được mọi người cái phần nào đó trên cái con đường tiến tu đến cái quả vị giải thoát của mình. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều mai thì chúng ta sẽ có cái buổi quán đảnh Đức Phật Vô Lượng Thọ. Và thầy chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã kiên trì tham gia đến bây giờ. Okay, thank you. Xin chào all Yuki for translate.
Okay, then bye bye to all of you. Thank you, Rinpoche. Good night. Good night. Night.